रे सुंदर करता लटका हाथ रे ए सुंदर अमृत सरित वेण सजनी बीजी मुजने साबरा रे सजनी बीजी मुजने साबरा रे कहूँ शोभायंगो यंग तणी रे कहूँ शोभायंगो यंग तणी रे एनी रखी लाजे कोटि काम सजनी श्रीजी मुजने साबरा रे सजनी श्रीजी मुजने साबरा रे हसता हसता है तब धारता रे हसता हसता है तब धारता रे एवं सुख निधि श्री गण श्याम सजनी श्रीजी मुजने साबरा रे सजनी श्रीजी मुजने साबरा रे सदा श्वेतांबर श्रीजी धारता रे सदा श्वेतांबर श्रीजी धारता रे अंबर जर कसिया कोई बार सजनी श्रीजी मुजने साबरा रे सजनी श्रीजी मुजने साबरा रे कलंगी तोरा खोस तारे गुछ कलंगी तोरा खोस तारे गजरा बाजू गुलाबी हार सजनी श्रीजी मुजने साबरा रे सजनी
જોવા તલખે આખડી રે એ છબી જોવા તલખે આખડી રે એ મધુરા વચન સાંભળવા કાન સજની ત્રીજી મુજને સાંભળ્યા રે સજની ત્રીજી મુજને સાંભળ્યા રે ભગવાન રે જીવ જાવું છે જાવું છે રે જાવું છે રે જાવું છે ને દાન ભજ ભગવાન રે જીવ જાવું સાચું રે જીવ જાવું છે જાવું છે રે જાવું છે માલ ધન મેલી ખાલું ઢેલી રે જીવ જાવું છે જાવું છે જાવું છે રે જાવું છે
સાથે રે જીવ જાઉં છે. છંદ રે જીવ જાઉં છે, જાઉં છે રે, જાઉં છે રે, જાઉં છે ને દાન ભજ ભગવાન રે જીવ જાઉં છે. पंदु सहजानंद रस रूप अनुपम सार मेरे लोल, जेने भजता छूटे पंद करे भव पार मेरे लोल. समरू प्रगट रूप सुख धाम अनुपम नाम मेरे लोल, जेने भव ब्रह्मादिक देव भजे तज काम मेरे लोल. जे हरि अक्षर ब्रह्म आधार के पार कोई न रहे रे लोल, जेने शेष सहस्र मुख गाय तमने ती कहे रे लोल. वर्णव सुंदर रूपयनु जुगल चरणे नमी रे लोल. नकृषिक प्रेम सकीना नाथ रहो उर्मार मीरे लोल. अवमर मोहन मिठड़ा लाल जो तारी मूर्ति रे लोल. जतन करी राखू रसिया राज विसारु नहीं मूर्ति रे लोल. मन मारु मोयू मोहन लाल पगड़ी बात मारे लोल. यावोरा चुगला को सूझे खातिला जो खात मारे लोल. वाला तारु जल के सुंदर भार तिलक रूढ़ा करारे लोल. वाला तारा वाम करण मातिल तेरे मनडा हरारे लोल. वाला तारी प्रगति ने बाणे श्याम कालज मारा कोरिया रे लोल. नेड़ तार प्रेम सकीना नाथ के चित मारा चोरिया रे लोल. वाला मन वश की धीरज राज वालप तारा वाल मारे लोल. मन मारु तल के जोवा काज तिबकड़ी से गाल मारे लोल. वाला तारी नासिका नमणी नाथ यधर बिमलाल चेरे लोल. छेला मारा प्राण करूं कुर्बान जो याद विचाल चेरे लोल. वाला तारा दंत दड़म ना बीज चतुराई चावतारे. वाला मारा प्राण हरो छो नाथ मिठू मिठू गावतारे लोल. वाला तारे असवे हराणू चे बिजू हवे नव गमेरे लोल. मन मारु प्रेम सकीना नाथ के तम केड़े भमेरे लोल. रसिया जोई रूपाली को तरुड़ी रेखा बड़ी रे लोल. वाला मारु मनडू मणवा चाय के जाय चितड़ू चढ़ी रे लोल. वाला तारी जमणी बुझाने पास रुड़ा तिल चार चेरे लोल. वाला तारा कंठ बचे तिल जे अनुपम सार चेरे लोल. वाला तारा युरमा बिन गुणहार जोई बेणा ठरे रे लोल. वाला ते तो जाने प्रेमी जन जोई नित्य ध्यान धरे रे लोल. रसिया जोई तमारू रूप रसिक जन खेलड़ा रे लोल. आओ वाला प्रेम सखीना नाथ सुंदर वर छेलड़ा रे लोल. वाला तारे भुजा जुगल जगदीश जोईने जाऊं वारने रे लोल. करना लटका करता लाल यवने मर बारने रे लोल. वाला तारी आंगलियों नी रेखा लखमणी जोईने रे लोल. वाला मारा चित मारा को चोरी कहूँ नहीं कोई रे लोल. वाला
વાલા તારા યુરમાં અનુપમ સાપ જોવાને જીવયા કડો રેલો વાલા મારા હૈડે હરખનમાં જામજે હમણાં મળો રેલો વાલા તારું યુરયતિ રસરૂ રસિક જોનાથ જીરેલો આવો ના પ્રેમ સખીના પ્રાણ મળું ભરી વાત જીરે લોલ વાલા તારી મૂર્તિ અતિ રસરૂ રસિક જોઈને જીવે રે લોલ વાલા રે રસના ચાખણ હાથ છાસ તે નવ પીરે રે લોલ વાલા મારે સુખ સંપત્તમ શ્યામ મોહન મન ભાવ તારે લોલ આવો મારે મંદિર જીવન પ્રાણ હસીને બોલાવતા રે લોલ વાલા તારું રૂપાયનુપમ ગૌર મુરલી મનમાં ગમે રે લોલ વાલા તારું જોબન જોવા કાગ કે ચિત ચરણે નમે રે લોલ આવો મારા રસિયા રાજીવને મરમ કરી બોલ તારે લોલ આવો વાલા પ્રેમ સખીના સેણ મંદિર મારે ડોલ તારે લોલ વાલા તારું રૂપાયનુપમ નાથ જુદર શોભા ઘણી રે લોલ ત્રિવડી જો સુંદર છે આવું નિદુરયમાં ભણી રે લોલ વાલા તારી નાભી નવતમ રૂપ ઊંડી જતી ગોળ છે રે લોલ કટિલક જોઈને જાદવ રાય કે મન રંગ ચોળ છે રે લોલ વાલા તારી જંગા જુગલની શોભા મનમાં જોઈ રહું રે લોલ વાલા નિત્ય નિર્ભૂ પીને ને પાણી કોઈને નવ કહું રે લોલ વાલા તારા ચરણ કમળનું ધ્યાન કરું નથી હે તમારે લોલ આવો વાલા પ્રેમ સખીના નાથ નિર્મળથી તમારે લોલ વાલા તારા જુગલ ચરણ રસ રૂપ વખાણું વાલ મારે લોલ વાલા યતિ કોમળ યરુણ રસાળ ચોરે ચિત ચાલ મારે લોલ વાલા તારે જમણે અંગિત તિલક નખમાંથી છે રે લોલ વાલા છેલી આંગળીએ તિલજે જોવાને મન દીન છે રે લોલ વાલા તારા નખની અંતા જોઈ શ્રી કળકીન છે રે લોલ વાલા રે રસ ચકો રજ ભક્ત જોવાને પ્રવીણ છે રે લોલ વાલા તારી દુર્ધર ખામાંથી રહો કરી વાસને રે લોલ માગે પ્રેમ સખી કર જોડી દેજો ધનદાસ ને રે લોલ માગે પ્રેમ સખી કર જોડી દેજો ધનદાસ ને રે લોલ कोई न तेरा रे ओ जी। चार दिन की चांदनी बीते, चार दिन की संत समागम कीजे हो निस दिन संत समागम की
जी संतन के मुख से मानत जी संतन के मुख से प्रेम सुधारस बीज हो निस दिन संत समागम की अंतर कपट मिट के अपनाय अंतर कपट मिट के अपना ले उनको मन दीजे हो ले उनको मन दीजे हो निस दिन संत समागम की भव दुख टरे बड़े सब दुष्कृत भव दुख टरे बड़े सब दुष्कृत सब विधि कारज सीजे हो सब विधि कारज सीजे हो निस दिन संत समागम की ब्रह्मानंद संतन के सोबत ब्रह्मानंद संतन के सोबत जन्म सुपर कर लीजे हो निस दिन संत समागम की संत परम हितकारी जगत माहि संत परम हितकारी प्रभु पद प्रगट करावत प्रीते प्रभु पद प्रगट करावत प्रीते ब्रह्म मिटावत भारी जगत माहि संत परम हितकारी परम कृपालु सकल जीवन पर परम कृपालु सकल जीवन पर परिसम सब दुख हारी जगत माहि संत परम हितकारी त्रिगुणातीत पीरत तन त्यागी त्रिगुणातीत पीरत तन त्यागी ऋत जगत से नारी हो ऋत जगत से नारी जगत माहि संत परम हितकारी ब्रह्मानंद संतन के सोबत ब्रह्मानंद संतन के सोबत मिलत है मरत मुरारी हो मिलत है प्रगट मुरारी जगत माहि संत परम हितकारी संत परम हितकारी जगत माहि संत परम हितकारी जगत माहि संत परम हितकारी सहजानंद स्वामी महाराज सहजानंद स्वामी महाराज आरते प्रगट प्रभु गे आरते प्रगट प्रभु गे हरे चारणा
આંધરલે જે કાનકાદિક નારદ ત્રિપુરારી કાનકાદિક નારદ ત્રિપુરારી પ્રેમળના મારતે વારંવારે પ્રેમળના મારતે વારંવારે આરતે પ્રગટ પ્રભુ રે હરિચારણા કમલ લગે આંધરલે જે આનંદ ઘટે ભુવન ભવાની આનંદ ઘટે ભુવન ભવાની તબ વેદ માયે મા જગતનાય જાને આરતે પ્રગટ પ્રભુ રે હરિચારણા કમલ લગે આંધરલે જે તારત ધ્યાન દડ યોગી મને તારત ધ્યાન દડ યોગી મને તે સહસ્ર ભોગેરટને આરતે પ્રગટ પ્રભુ હરિચારણા કમલ લગે આંધરલે નારાયણાટક જરાયા ગરન્યાર નારાયણાટક જરાયા શરણ્યા હરે પોરા જાતમા વરાણા જનગ હરે પોરા જાતમા વરાણા જનગ આરતે પ્રગટ પ્રભુ જે હરિચારણા કમલ લગી આંધરલે જે નવો તમારો ભય ગડગતિ નારી નવો તમારો ભય ગડગતિ નારી બ્રહ્માનંદ જાવત બલે રે આરતે પ્રગટ પ્રભુ રે હરિચારણા કમલ લખી આંધરલે શ્રી નારાયણ દેવની જય રામકૃષ્ણ ગોવિંદ જય જય ગોવિંદ હરિ રામ ગોવિંદ જય જય ગોવિંદ નારાયણ હરે શ્રીમાન નારાયણ હરે હરે શ્રીમાન નારાયણ હરે
ઓ કૃષ્ણ દેવ હરે જય જય કૃષ્ણ દેવ હરે કૃષ્ણ દેવ હરે જય જય કૃષ્ણ દેવ હરે જય જય કૃષ્ણ દેવ હરે એવા વાસુદેવ ગોવિંદ જય જય વાસુદેવ ગોવિંદ ગોવિંદ જય જય વાસુદેવ ગોવિંદ ગોવિંદ રાધે ગોવિંદ જય રાધે ગોવિંદ ગોવિંદ વનરાવચન જય રાધે ગોવિંદ ગોવિંદ માધવ મુકુંદ જય માધવ મુકુંદ મુકુંદ આનંદ કંદ જય માધવ મુકુંદ મુકુંદ નાર નારાયણ સ્વામી નારાયણ જન સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ જન સ્વામી નારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ 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 હરે નવીન જીમોદ સમાન વર્ણાવ્રંતો લજત ગોંડલ જવી મહાકિરીટાગ્રમયોરપૂર્ણાં શ્રીરાધિકાગ્રજમાં નમઃ નિધાય પ્રાણેદિતયેન વેણો નિરાકરે જય કરયંતરે નિનાદયંતાં જગતાં કરેણો શ્રીરાધિકાગ્રજમાં વિશોદયે માયલપિતવાદ્રામતારે યોધામ જવિનાવિદ વ્યતિક્રતાને કદુરામ દિસ્વદ્રામ શ્રીરાધિકાગ્રજમાં નમામ અધર્મદિશ્યદિતજાદુપાલાં સધર્મ વૈરાધુરસંગકા પુષ્પાદિમાલાં વ્રજરાજબાલાં શ્રીરાધિકાગ્રજમાં ગોપીપિયારાં વિતરાજકેલાં રાધેશ્વરી રાજનગૃહી સંદોલસતકુમકુમજીન જલાં શ્રીરાધિકાગ્રજમાં નમઃ પુનરાવને પીતતયા વસંતાં નિજાદિતાનાં વદયોતુ ગોગોપગોપીરભિનന്ദ്યયાન્તાં શ્રીરાધિકાગ્રજમાં નમઃ વિશ્વાદિશનમનમત્પર્મયારાં સંસારી જીવૌ શયણેયસા સદેવ સત્યપુરુષસૌખ્યકારાં શ્રીરાધિકાગ્રજમાં નમઃ આનંદિયાત્મા વ્રજવાસિતો કામનંદિ સુંદરસિત દિવ્યલોક વિનાશિતો સ્વાસિત જીવસોકામ શ્રીરાધિકાગ્રજમાં બોલો શ્રી નર નારાયણ દેવની જય શ્રી ધરમ ભક્તિ હરિકૃષ્ણ મહારાજની જય શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજની જય શ્રી રાધા કૃષ્ણ દેવની જય શ્રી સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની નિર્વિકલ્પ યુતમતી નિશ્ચિતવ ઘનશ્યામ
मातम ज्ञान युक्त भक्ति तो एकांति सुखतम मोई में तब भक्त पनो तम में कोई प्रकार दोष न रे कोई जात को सुनियो धर्म कुमार तुम्हारो तब हरि भक्त को दोष कबो नहीं हो एकांति तब दास को दिजय समागम ब्रोय नाथ निरंतर दासन को सब दासन को ये मागो कर बिना रे सदा राख जो बात है कर बालो ये भक्तवती भक्तवतल सुनो बात दया सिंधु त्वना करे मागो वस्तु सात सजानंद महाराज कहे सब संगीत जान ताको है दृढ़ वचन को शिक्षापत्री परमाण स्वपात्री में यति बड़े नियम एकादश होय ताकि निषेकाद सुनियो सब जित ब्रोय ईसा न कर वे जानत की परत्रिय संको त्याग मांस न खावत मद को पीवत नहीं बड़भांग विधवा को सपरस नहीं करत न यत्मागत चोरी न कर वे काव की कलंक न कोई कुलगव निंदत नहीं कोई देव को बिन खप को नहीं खात विभूख जीव के वदन से कदा सुने न जाए यही धर्म से नियम में वर्तो सब हरिदास भजो सहजानंद पद छोड़ी और सब याद रही एकादश नियम में करो सी हरिपद प्रीत प्रेमानंद कय धाम जाऊ निशंक जगजीत सजानंद स्वामी महाराज विश्व सजो सकड़ विश्वतणा विदाता दाता तमे सकड़ માંગળ શાંતિ દાતા માટે તમારો કરુણા નિધિ સદ્યયામા સાષ્ટાંગનાથ તમને કરું અજ્ઞાન પાસ કરુણા કરી કાપી નાખો નિત્ય પ્રભુ તવ પદે મમ વૃત્તિ રાખો ભક્તોનું પાલન કરો પ્રભુ સર્વયામા સાષ્ટાંગનાથ તમને કરું પ્રણામ જયોત્પત્તિ તથા સ્થિતિ લય કરી વેદો સુધી ઉચરે જયનારમ જો ક્ષેત્ર માયણો સમા બ્રહ્માંડ કોટી ફરે માયા કાળ વિષ છે સુરગણ આજ્ઞાન લોપે ક્ષણ એવાય અક્ષરધામનાય અધિપતિ શ્રી સ્વામિનારાયણમ આવે અક્ષરધામથી અવનિમાં જે દેયધારે થયા આપ્યા સુખય પાર ભક્તજનોને દિલે ધરીને દયા કીધા ચારો ચરિત્ર જ્ઞાન કરવા જેણે કરો વંદો મંગલ મૂર્તિ ઉરધરી સર્વોપરી શ્રી હરિ જન્મ્યા કૌશલ દેશ વેશ ભટુનો લઈ તીર્થમાં જય ફર્યા રામાનંદ મળ્યા સ્વધર્મ ચલાવ્યો યજ્ઞાદિ મોટા કર્યા મોટા ધામ રચી રહ્યા ગઢપુરે બે દેશ ગાદી કરી અંતર ધ્યાન થયા લીલા હરિતણે સાંક્ષેપમાં ચંપો ગોરછ ગુલાબના હરિજનો હારો ઘણા લાવીને ઓરે છે નિજ હામ ભક્તિ સુતને પ્રેમેથી પહેરાવીને વાઘો ને સુરવાલ શ્વેત ફૂલની ધારી શિરે પાઘડી કંદોરો કરમાં કડા ચરણમાં થોડા તથા ચાખડી કાને કુંડલયા આજુબાજુ ફૂલના ઓરે ધરી ઉતરે ઓ તારી શુભ આરતી સ્તુતિ કરી
રાજી રેજો શ્રી હરિ તમેવ માતા ચ પિતા તમેવ તમેવ બંધો તસખા તમેવ તમેવ વિદ્યા દ્રવિણામ તમેવ તમેવ સર્વય મમ દેવ દેવામ નિજાસિતાણામ સકલાદિયંતમ સ્વધર્મ ભક્તિરવનામ વિરાધા દૈતા સુખાનામ મનસી પિતાનામ તાનો તે કૃષ્ણામ ખિલ મંગલમ નમઃ સજાનંદ સ્વામી મહારાજ. चांदनी बीते आगे बहुत अंधेरा समझ नर हरि बिन कोई न तेरा रे ओ जी. करी दीनी सात चेत सवेरा रे ओ जी. मनुष्य देह दया करी दीनी ताते चेत सवेरा रे ओ जी. अब कोई अवसर भूल जाएगो अब कोई अवसर भूल जाएगो सहेगो दुख घनेरा समझ नर हरि बिन कोई न तेरा रे ओ जी. जन्म दियो है जहाँ प्रभु प्रगट बसेरा रे ओ भरत खंड मध्य जन्म दियो है जहाँ प्रभु प्रगट बसेरा रे ओ સજાન સ્વામી મહારાજની જય. રોડી રાંધી મેં રસિયા જે કાંત કી જડી રે રોડી રાંધી મેં રસિયા જે ખાતે કી ચડી રે રૂડી રાધી ચોખા દાળ જતન કરી જોયે નિર્મળ નીરે ધીરે ધોયે ચોખા દાળ જતન કર જોયે
खाते खिचड़ी रे रूड़ी राधे में घी घणो जामो जल बेला तड़ा पापड़ रंग चीला घी घणो जामो जल बेला थाड़ा पापड़ रंग चीला चोपे सो चूड़ाने काजो करे बड़ी रे रोड़े गांधी में तसिया जी कांदे की जड़ी रे रोड़ी गांधी में चोपे सो चूड़ाने काजो करे बड़ी रे रोड़ी राधे में रसिया जी कांदे की चढ़ी रे रूड़ी राधे में दूध गटी ने दही जमावे ललित लवी ने सो चमकारी दूध गटी ने दही जमावे ललित लविंगे सो चमकावी बूदर ने जमवाने काजे करी कटी रे रोड़ी राधे में रसिया जी कांते की जड़ी रे रोड़ी राधे में बूदर ने जमवाने काजे करी कटी रे रोड़ी राधे में रसिया जी खाते की चली रे रोड़ी राधे में ये शीतल जड़ जमुना ना लावो प्रेम थी जड़ पान करावो शीतल जड़ जमुना ना लावो प्रेम थी जड़ पान करावो ये मन गमता मुख वासलियो हरि है तदी रे रूड़ी आदि में रसिया जी कांदे की जड़ी रे रूड़ी आदि में मन गमता मुख वासलियो हरि तदी रे रूड़ी राधे में रसिया जी कांदे की चढ़ी रे रूड़ी राधे में ये दयानंद कय दिल मदारे प्रसादिया पोहितकारी दयानंद कय दिल मदारे प्रसादिया पोहितकारी ये मोहन वरने आते मुझने मुझ मड़ी रे रोड़ी आदि में रसिया जी खाते की जड़ी रे रोड़ी आदि में मोहन वरने हाथे मुझने मौज मड़ी रे रोड़ी राधे में रसिया जी खाते की चढ़ी रे रोड़ी राधे में सजान स्वामी महाराज की जय। जमो प्रभु जमो। सजान स्वामी महाराज जय। लेता जावो रे सावरिया बेड़ी पान नगी, बेड़ी पान नगी रे नागर
नारायण नाम रटन करी नर नारायण नाम रटन करी पार करो भव फेरा समझ नर बिन कोई न तेरा रे ओ मद लोभ मान तजी हो संतन का तेरा रे ओ काम क्रोध मद लोभ मान तजी हो संतन का तेरा रे मुक्तानंद कहे महासुख पावे मुक्तानंद कहे महासुख पावे मान बचन दृढ़ मेरा समझ नर बिन कोई न तेरा रे સ્વામિનારાયણ મંત્ર મહાન થયો પ્રગટ આજ કરવા કલ્યાણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ મંત્ર મહાન થયો પ્રગટ આજ કરવા કલ્યાણ હરેણી ગામે મંત્ર પ્રગટ થયો સુણીને ભૂલા સહુ દેહનું ભાન સ્વામિનારાયણ મંત્ર મહાન થયો પ્રગટ આજ કરવા કલ્યાણ નામના નામીએ ધામના ધામીએ स्वयं या मंत्र महान थयो प्रगट आज करवा कल्याण स्वामिनारायण मंत्र महान थयो प्रगट आज करवा कल्याण आवो महामंत्र आज सुधी मां ने नहीं सुनाय गान भयो प्रगट आज करवा कल्याण स्वामिनारायण मंत्र महान भयो प्रगट आज करवा कल्याण स्वामिनारायण मंत्र महान भयो प्रगट आज करवा कल्याण
બાળી દેશે. જે સ્વામિનારાયણ નામ લેશે તેના બધા પાતક બાળી દેશે. જે સ્વામિનારાયણ નામ લેશે તેના બધા પાતક બાળી દેશે. જે સ્વામિનારાયણ નામ લેશે તેના બધા પાતક બાળી દેશે. છે નામ મારા શ્રુતિમાં અનેક, સર્વોપરી આજ ગણાય એક. છે નામ મારા સ્તુતિમાં અનેક, સર્વોપરી આજ ગણાય એક. હે સર્વોપરી આજ ગણાય એક. સર્વોપરી આજ ગણાય એક. જો સ્વામિનારાયણ એક વાર રટે બીજા નામ રચ્યા હજાર. જો સ્વામિનારાયણ એક વાર રટે બીજા નામ રચ્યા હજાર. જો સ્વામિનારાયણ એક વાર રટે બીજા નામ રચ્યા હજાર. જો સ્વામિનારાયણ એક વાર રટે બીજા નામ રચ્યા હજાર. જતા થકી જે ફળ થાય એનું કરી શકે વર્ણન કોણ તેનું. જટા થકી જે ફળ થાય એનું કરી શકે વર્ણન કોણ તેનું. જતા થકી જે ફળ થાય એનું કરી શકે વર્ણન કોણ તેનું. જટા થકી જે ફળ થાય એનું કરી શકે વર્ણન કોણ તેનું. જે સ્વામિનારાયણ નામ લેશે તેના બધા પાતક બાળી દેશે. જે સ્વામિનારાયણ નામ લેશે તેના બધા પાતક બાળી દેશે. વહાલા યુવાનો, આ રીતે જય સ્વામિનારાયણ. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની અસીમ કૃપાથી અને પરમ પૂજ્ય ધર્મ ધુરંધર 1008 આચાર્ય મહારાજ શ્રી કૌશલેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજ તથા ભુજ સ્વામિનારાયણ મંદિરના મહંત સદગુરુ પુરાણી સ્વામી હરિ સ્વરૂપદાસજી તથા ઉપમહંત સદગુરુ પુરાણી સ્વામી ધર્મનંદન દાસજી આદિ સર્વે સંત હરિભક્તોની પ્રસન્નતા માટે આ સહજાનંદ મહિમા નામની MP3 સીડી કેસેટ ઈસ્ટ લંડન સ્વામિનારાયણ મંદિરના વાર્ષિક પાટોત્સવ નિમિત્તે તૈયાર થઈ છે. સૌજન્યદાતા શ્રી પરમ ભક્ત મંજીભાઈ કાંચીભાઈ વેકરિયા, પુત્ર દેવન મંજી, પુત્ર વિજય મંજી, પુત્રી ચંદ્રિકા મંજી, ગામ બળદિયા, હાલ ઈસ્ટ લંડન. તો આવો માણીએ સહજાનંદ મહિમા.
જય સ્વામિનારાયણ. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની અસીમ કૃપાથી અને પરમ પૂજ્ય ધર્મ ધુરંધર 1008 આચાર્ય મહારાજ શ્રી કૌશલેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજ તથા ભુજ સ્વામિનારાયણ મંદિરના મહંત સદગુરુ પુરાણી સ્વામી હરિ સ્વરૂપદાસજી તથા ઉપમહંત સદગુરુ પુરાણી સ્વામી ધર્મનંદનદાસજી આદિ સર્વે સંત હરિભક્તોની પ્રસન્નતા માટે આ સહજાનંદ મહિમા નામની MP3 CD કેસેટ ઈસ્ટ લંડન સ્વામિનારાયણ મંદિરના વાર્ષિક પાટોત્સવ નિમિત્તે તૈયાર થઈ છે. સૌજન્યદાતા શ્રી પરમભક્ત મંજીભાઈ કાંચીભાઈ વેકરિયા, પુત્ર દેવન મંજી, પુત્ર વિજય મંજી, પુત્રી ચંદ્રિકા મંજી, ગામ બળદિયા, હાલ ઈસ્ટ લંડન. તો આવો માણીએ સહજાનંદ મહિમા. વંદુ શ્રી હરિ કૃષ્ણ ધર્મ સદને જય જન્મ જેણે ધર્યું કૃત્યાનો વળી કાળી દત્ત ખરનો જેણે પરાજય કર્યું કીધા બાળ ચરિત્ર અદભુતયતી જઈને અયોધ્યાપતિ માતાને પછી તાતને પણ દીધી દુર્લભ દિવ્ય ગતિ વર્ણિવેશ રમણીય દર્શનમ મંદહાસ રુચિરાનનમ ભુજમ પૂજિતમ સુરનરોત્તમેરમુદા ધર્મનંદન મહાં વિચિંતયે. ઓમ શ્રી નરનારાયણાય નમો નમઃ. ઓમ શ્રી હરિકૃષ્ણ મહારાજને નમો નમઃ. ઓમ શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજને નમો નમઃ. ઓમ શ્રી સહજાનંદ સ્વામી મહારાજને નમો નમઃ. ઓમ શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનને નમો નમઃ. સહુ પેલા સમરીએ આદ પુરુષ અવિનાશ એસોએ વધુ ધરી વિચરે જેનો જગત પ્રકાશ જન ઉદાહરણ જન મગના
કર્ણકોટિ કલ્યાણ સોયે સજાનંદ મૂર્તિ પ્રગટ પ્રભુ પરમાણ સ્વામી સહજાનંદને સદા રહીએ શરણ લાભ અલભ્ય સૌ લીજીએ જાય જન્મ ને મરણ સ્વામી સહજાનંદનો નામ જપે નર કોઈ વિઘ્ન ભવ્યાપે નહીં સદાય સુખીઓ હોય સ્વામી સહજાનંદને જે શરણે સોંપે શીશ જુએ ન અવગુણ જીવના કરે ગુના બક્ષિસ સુણી બિરુદ એવું સદા આવ્યો હું શરણયનાથ ગહુ બ્રાય ગુરુદેવજી નાથ સુણો મમ ગાત દેહ નગર દીવાના દોય નિજ પરતક મન નામ બને ન બંધવ બેવુને ઠઠેરાડ્યનું ઠામ કોઈ કોઈના કેણને માને નહીં મહાવીર બળભર બાંધે બાકરી સળગ્યું વેર શરીર હે તરકત મન કે પરહરી નીકળ નિજ બન બાર એવડા શું વાદ ન કીજીએ આપણો જીવ યુગાર નિજ મન કહે તું ન રેસ નહીં કાલી ન કીજીએ વાત ખરી પડે તે ખમ્મસે જેને માથે જાત જાત કારણ નવ જાણીએ માટી પણ પંડનું મેદાન એ અજસ નવ આણીએ નિજ મન નર નિદાન નિજ મન કે મન મેલીએ હાલવું પોલે હાથ શિર સાટાની સાયબી વેર વડાને સાથ મન તે દેહ દોરંગમાં કર્યા અનેરા કાજ પ્રભુ તણા પર તાપસું રહે ન તારું રાજ એ કાઢું કાયા કોટથી મનવા મૂળ ઉખેડ તસ્કર રાયના તખ્તમાં પરજા પામે બહુ પીડ મોઘો દે મનુષ્યનો મળે ન મૂલ્ય માટ હરિભજન વિના હારિયો દુર્મતિ વાળી દાટ એ સ્વાર્થ તારો સારિયો હારિયો હીરો હાથ નીકળ હવે તો નગરથી સંગ લઈ તારો સાથ કય મન કેમ કાઢી શકે પંચજોદા મુજ પાસ ટકે નહીં પગ તારો ગાલીસ મુખ ઘાસ શબ્દ સ્પર્શ રૂપ રસ ગંધ ગણી જે પંચ તે આગળ કોઈ ટકવા
રેવા ન પામે રંચ. જનનીએ કોઈ જાયો નહીં પંચ વિષયને પાર, સિદ્ધવાયક વખાણીએ હમણાં પામી સહાર. જીત્યો ના દીઠો જગતમાં આગળ મુજયા મેર, ખરી પડે સૌ ખળ ભળે દરે નહીં કોઈ ધીર. નિજ મન કહે નથી મળ્યો ખરો જો ખેદકું કોઈ, ભાડ્યા સૌ તે ભાગતા પણ જીત આજ તો જોય. બાળક નહીં જે બીમરે જપ નામનો જાપ, કેળક બહુ તે ડાંભિયા પણ મળ્યો નહીં મણિધર સાપ. હે પડશે પરતક પારકો મુજ તજુનો મેદાન, રણમાં પગરો પી રહે નરસો સુર નિદાન. હોય સચત હવે સા બધો સજી સર્વ સમાજ, લડી ભૂમિ સૌ લીજીએ રીજે ન મળે રાજ. મન કહે ફોજ મારી વર્ણવી સુણાવું વીર, કામ ક્રોધ લોભ મોહ અડંગ જો દયમીર. આશા તૃષ્ણા ઈર્ષ્યા નિંદાય વિધાનાર, કુટિલ કુમતિ કૃબુદ્ધિ એવી ફોજય પાર. રાગ દેશ રહે સદા હાનિ વૃદ્ધિને હેત, શોક હરસના સૈનમાં ખડછડ કે દુઃખેત. સંકલ્પ વિકલ્પ સંકેત વિના નિર્ભય ને નિર્ધાર, પંચવિષય પ્રપંચ ભડ વણગણ્યા વિષય વિકાર. એ બિન બિન ચાયે સો એ બિન બિન ચાયે ભોગને નાના વિધ નિર્વાણ, રાત દિવસ રચ્યો રહે એમ હોય જન્મ હેરાણ. હાર જીત ના હે તસો મેલે ન કદીએ મરોડ, ચાલે ચોડે ચોગણા કરે ઉપાસન કરોડ. જેતા પદાર્થ જગતમાં તેતા ઉપર તાન, અને કૈરચા ઉરમાં ઠરે નવરતી નિદાના. એ દેખ્યું દિલ મન દુષ્ટનો ભયંકર ભયભીત, નિર્લજ નગારા ગડગડે ફરે હરે ધજા ફજીત. ઉત્થાન યશ્વની ઉપરે ચડ્યો મન લઈ ચાપ, નિજ મન કાયા નગરથી કાઢું આજ ઉત્થાન. હે નિજ મન નીકળ બાહેરો કાં સજ હો લડવા સાંગ, આજ તું ન ઉગરે આજ તું નવ ઉગરે જીતું હું રણ જંગ. કહે કટક તોરો કેટલો
નિજ મન લે હવે નામ સેના તારી સુણવા હૈયે તે મારે હમ એ નિજ મન કહે મનમાં એ નિજ મન કહે મનમાં વળી જોદ તુજ જબરા જોરાણ તુજ આગે મુજ સેનનો કઈ પેર કરું વખાણ દે દર્શી ના દિલમાં ઘડે ન બેસે ઘાટ કયું કાંઈક તુજ આગળે તે પૂછ્યું છે તે માટ શીલ સંતોષ દોષેનમાં વળી વિવેક વિચાર ધીરજ ધર્મ દુરંધરા ક્ષમા દયા દોનાર એ ત્યાગ વૈરાગ્ય ત્યાં રહે એ સમદમ શ્રદ્ધાએ સોય જ્ઞાન ગરીબી ભક્તિ દીનદાસ પણ છે દોય ભાવ ભજન ભરપૂર રહે શુભ ગણ શાંતિ સોય જગત વિરક્ત ભક્ત ભયે દાસ હરી ના હોય પંચવ્રત પર પ્રીત હય નિષ્પ્રોય નિષ્કામ નિર્લોભી નિર્માનિતા નિસ્વાદીએ નામ વચન પ્રમાણે વર્તવું એ અમારી ટેક નિર્વીર રહે સૌ નગરમાં છોડી છડ બળ છે માહો માય મળી રહે હૈયે ગણેરો હે કરે ન કૂડ કપટ કછું એ મારી રીત મન કહે મરમે મેં એ મન કહે મરમે મેં લયો દેખી તારું દર એવા સેના સાહેબા બહુ નકી જે બળ એ નુરવી ના સાસુરવા અણગમતા હોય અંગ પૂછી પૂછી પગ ભરે તે શું જીતે કદીએ જંગ જોયા તારા જોધને જીતી ન કરે જોહાર લાલચ મેલ લડવા તણે માગ હવે ધર્મ દ્વાર હોય હજી જો હામ હૈયે તો વીર નકી જે વેલ લિયો લડાઈ લીજીએ નહીં તો નગર તું મેલ એ નિજ મન કહે ના જીતીએ મનવા મોટી વાત સુરતણા સગ્રામમાં એ લાજ હરીને હાથ આવ ચડી ચોગાનમાં સેના લઈ સંગ સૂર આગળ પાછા એ આગળ આછા પાતળા હાજર છું હજુર એ સજ થયા દોસુરમાં વાઢ્યા કારણ ભાવ હુવા સિંધુડા સેનમાં એ ઘાલ્યા નગારે ગાવ વટવા સમે વાણી વધે અડી ખંભ મન આકૂત પાડું પ્રભુ પદ એ પોચતા તો માનમયાનો પૂત
હે સૂત શું શ્રી ભગવાનનો દલમાં હશે તુને કોટ માંડી દેજો હે મુજ શું તો કરીશ પૂરો કોડ એ મુજ તુજનો મામલો કા કટક શું કાજ જીત્યો દલ જગ જાણીએ જો જીત્યો રણ રાજ એ ઝાડ વજે હવે યુદ્ધમાં બાણ મારું બળવાન સુણી શબ્દ સોયામણા ધરીશ કઈ પેર ધ્યાન સ્પર્શ શીત ઉષણનો રૂપ રૂપાયે ને ખટરસ દેખી ખડભડે સુગંધ સરાયે સેણા પંચ બાણ પર તક મને મેલ્યા નિજ મનમાં રહ્યો આંખી અણીએ એ હતી શિર પર છે હરિનો હાથ સી પેર શબ્દ નવ લાગ્યો સી પેર તજો સ્પર્શ સી પેર ન રાચો રૂપમાં સી રીત જીત્યો ગંધરસ નિજ મન ઉવાચ હે નિજ મન ઉવાચ શબ્દ જેતા સાસરા એક આકાશનો ભાગ હરિજસ સુણી હુલસુ તે વિન સર્વે તું ત્યાગ સ્પર્શ શીતયુષણનો વાયુ તણો વિકાર બેટું હરી હરિજનને અવર લાગે અંગાર રૂપ રૂપ રતી તન તેજની તાપર તૂટે ના તાન રૂપ હૃદય ધરી રામનું ધરીએ નિત્ય પ્રત્યે મનુ ધ્યાન ગંધવતી જય પૃથ્વી ચડે ના તાપર ચિત ગંધમાં હર ગોવિંદના નિર્માલ્યા પરિમલ પર પ્રીત એ સર્વે રસ સંસારમાં ખટરસ પોષણ ખાન દેની ભાવન એ દીજીએ ન કરું સ્વાદ નિદાન એમ પાંચ બાણ પર કતના નિષ્ફળ ગયા નિદાન જાય ન ગજો જગતમાં બિરુજે ને ભગવાન એ વળતું મન વિચારી કહે મેલો મોહનો બાણ અનેક પદાર્થ ઉપરે જડી પ્રીત જોરાવણ કસી બાણ મન કામનો સાધુ નિજ મન શિર જેથી વાદે સંકલ્પના ધરે નયંતર ધીર લોભ લુવાગ્ય લઈ કરી તાકી હૈયે તૈયાર એ અણી જેની આગળે સબ વેદ્યો સંસાર એ લથબથ હુઆ લડવા સમે કરમેલી ક્રોધ કરવાર બચે ના આયો એ વળંજમાં જબક અંગની ઝાડ આજના કથા પ્રસંગમાં નિષ્કુળાન સ્વામીએ મન ગંજન નામની ગ્રંથની રચના કરી છે. એમાં
જીવની અને મનની લડાઈ થાય છે. આ દેહની અંદર, દેહની અંદર બે યોદ્ધા રહેલા છે. એક જીવ છે ને બીજા મન છે. નિષ્કુળાન સ્વામી ગ્રંથ કથા લખતા કહે છે કે આ દેહની અંદર બે યોદ્ધા છે, સામા સામા લડાઈ કરે છે. એ મનનો ને જીવનો સંવાદ છે. મન છે એ જીવને કહે છે કે તું આ નગરથી બહાર નીકળી જા, કારણ કે આમાં તારું કાંઈ નહીં ચાલે. કારણ કે અહીં તો બધે જેમ હું કહું ને હું કરું એમ બધું થાય. માટે મન છે એ જીવને કહે છે કે આ નગરની અંદર તારું કાંઈ નહીં ચાલે એમ, માટે જેમ હું કહીશ તેમ તારે કરવાનું રહેશે. જીવ કહે છે કે આજથી પહેલાં તે નાડા નાડા સાપુલિયા કદાચ ઝાલ્યા હશે, પણ તને કોઈ માણિકધર નાગ મળ્યો નથી. એ એટલે તું કહે છે કે બહાર નીકળી જાય એમ. પણ જીવ એમ કહે છે મનને કે હું તો મણિધર નાગ છું ને મારી ઉપર ભગવાનનો હાથ છે, એટલે તું ગમે તેટલી મારી સાથે લડાઈ કર, ગમે એવા બાણ માર, પણ છતાંય આ નગર છોડીને હું ક્યાંય જવાનો નથી. કારણ કે ભગવાનને આ નગર છે એ મને ભગવાનનું ભજન કરવા માટે આપેલું છે. એની અંદર રહી કરીને હું ભગવાનનું ભજન કરું છું. ભગવાને જે જે નિયમ ધારણ કરાવ્યા છે એ બધા નિયમનું યથાર્થ પાલન કરું છું અને કાયમના માટે ભગવાનનું ધ્યાન કરું છું. માટે મને છે તે તારી કોઈ જાતની બીક નથી. ત્યારે છે તે મન છે એ જીવને કહે છે કે મારી છે ને ફોજ બહુ જબરી છે, માટે તને હરાવી દેશે, માટે તું ભલો થઈને અહીંથી તું ચાલ્યો જા, નહીં તો તું ક્યાંય ગોત્યો નહીં મળે. આ મન છે એ જીવને કહે છે. ત્યારે જીવ કહે છે કે તારી ફોજ કેવડી મોટી છે, મને જરા બતાવ તો ખરો, ખબર તો પડે કે કેવડી ફોજ છે એમ, જેથી કરીને આગળ હું પછી પગલાં ભરું એમ. ત્યારે મન છે એ જીવને કહે છે કે મારી ફોજ કેવડી છે જો. એ કે મારી ફોજ આવડી બધી છે. કેવડી? તો કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મત્સર, આશા, તૃષ્ણા, અભિમાન, અહંકાર, આ બધી મારી ફોજ છે. એ કે અને મોટામાં મોટું એમાં મોટામાં મોટી છે જે સેનાપતિ છે ને એ ફોજનું એ કામ છે. એ કે માટે તું આ નગર મૂકીને ચાલ્યો જા, નહીં તો છે તું આ નગરની અંદર ટકી નહીં શકી એમ, ખોટો હેરાન થાય છે. ત્યારે જીવ કહે છે કે તારી ફોજ મેં જોઈ લીધી કે કેવી છે. કે તારી ફોજ આગળ, મારી આગળ તારી ફોજનું કાંઈ નહીં ચાલે. કારણ કે તું જે રીતે કહી રહ્યો છે કે માર લગે આવા આવા મોટા મોટા જોરદાર છે, તો જેમ તારી પાસે જોરદાર છે ને એવી રીતે મારી પાસે પણ જોરદાર છે ઘણા બધા. ક્યાં? તો કે મહારાજના વચન રૂપી મહારાજે જે આ પંચવર્તમાન ધારણ કરાવે છે એની અંદર જેટલા જેટલા નિયમો કીધા છે ને, એક એક નિયમોનું અમે પાલન કરીએ છીએ. અમે છે તે નાકથી સુગંધ લઈએ છીએ, પણ જગત સંબંધી સુગંધ કોઈ લેતા જ નથી. ભગવાન સંબંધી હોય એ જ સુગંધ લઈએ. એટલે બહારનો પદાર્થ છે એ અમને કોઈ પણ પદાર્થની અંદર લોભાવી શકે નહીં. આ જીવ કહી રહ્યો છે કે અમારા કાન છે એવા છે, કાન દ્વારે ભગવાનની વાત થતી હોય તો એ જ સાંભળી અમે. જગત સંબંધી કાંઈ પણ ભવાઈ થતી હોય કે કાંઈ વાત થતી હોય તો એ વાત અમે સાંભળતા નથી. એટલા માટે તારી પાસે જે જે જોધાઓ છે ને એની સામે મારે એક એક જોધા આગળ કોઈનું કાંઈ ચાલે એમ નથી. નિષ્કુળાનંદભાઈ ગ્રંથ કથા લખતા કહી રહ્યા છે કે મન છે એ કહે છે જીવને કે આ તો તારા બધા નબળા જોધા છે એમ, હું તો એવી ફૂંક મારીશ ના જોરદાર, એટલે બધે વિષયમાં લેવાઈ જાશો ને કે ગોત્યા નીજડો એમ જીવને કહે છે મન. ત્યારે જીવ વળી પાછું ફરીને કહે છે, શું કહે છે? જીવ એમ કહે છે કે નેત્રો દ્વારે અમે જગત સંબંધી કોઈ પદાર્થ જોતા જ નથી એમ. ભગવાન સંબંધી જે કંઈ પદાર્થ હોય ને એ જ અમે નજરે જોઈએ છીએ. ભગવાનના ભક્ત હોય, ભગવાનની સ્વરૂપ મૂર્તિ હોય અને છે તે સંતો હોય, આવો જે ભગવાન સંબંધી જે પદાર્થ છે એને જોઈએ, બાકી કોઈ પદાર્થને અમે જોતા નથી. એટલા માટે અમે મનને કહે છે જીવ કે તારી ફોજથી અમને કોઈ જાતની ફિકર નથી, અમને બીક નથી એમ. માટે તું તારી રીતે જે કરતો એ કર, બાકી લડાઈ કર્યા વિના તો અહીંથી પાછો નીકળવાનો નથી એમ આ જીવ મનને કહી રહ્યો છે.
ત્યારે વરી મન પૂછે છે કે બીજા કોઈ જોધા છે તારી પાસે? તો કે છે ને. ક્યાં? તો કે નિસ્વાદી, કે ભગવાન સંબંધી જે પણ કાંઈ પદાર્થ હોય ને, ભગવાન જમ્યા હોય એનો પ્રસાદ હોય કે કાંઈ પણ ભગવાનને પુષ્પ ચડ્યા હોય, આવું જે હોય એની સુગંધી લઈએ ને ભગવાન સંબંધી પ્રસાદ એ જ જમીએ. બાકી બહારનો કોઈ જગત સંબંધી પદાર્થ છે એનું અમે કોઈ દિવસ અનુકરણ કે કોઈ દિવસ એનો સ્વાદ પણ લેતા નથી. હવે અમે નિસ્વાદી છીએ ને પાછા તો કે પાંચે અન્નને ભેગું કરી અને એની અંદર પાણી મિક્સ કરીને પછી જમીએ છીએ, એટલે પછી એમાં કોઈ સ્વાદ પણ રહેતો નથી. એટલા માટે મનને કહે છે કે તું ગમે તેવું સ્વાદિષ્ટ વસ્તુ મોકલે, છતાં પણ અમારું એની અંદર મન લોભાય એમ નથી. કારણ કે તું ગમે એટલી એની પ્રશંસા કરે ને કે આ વસ્તુ આટલી બધી સારી છે, આટલા સ્વાદ છે, પણ અમે એની અંદર પાણી નાખી મિક્સ કરીને જમીએ એટલે એના કોઈ સ્વાદ રહેતા નથી. સ્વાદ બધે ચાલ્યા જાય છે. એટલે અમારે તારા કોઈ જોધાની ફિકર નથી, એમ તું જે કરતો એ કરજે. નિષ્કુળાનંદ સ્વામી ગ્રંથ કરતા લખતા કહી રહ્યા છે કે જીવને મનની લડાઈ ચાલુ છે. હજી તો સામે સામે વાર્તા ચાલુ છે કે મારી પાસે આવા જોધા છે ને તારી પાસે કેવા જોધા છે એમ. ત્યારે છેલ્લી બાકી એમ કે છે મન કે મારી પાસે જે છેલ્લી બાકીનો એક જે છે ને જે મોટો જોધો જે બધેનો જે ઉપરી છે એ કામ નામનો જોધો છે. એ અમે તો છે ને ખાલી આમ રૂપ તમને બતાવી અને તમને સંકલ્પ થાય એટલે બસ કામ આવીને તમારા હૃદયને પ્રવેશ કરી જાય એમ. ત્યારે છે તે નિષ્કુળાનંદ ગ્રંથ કથા લખતા કહે છે કે જીવ કહી રહ્યો છે મનને કે તારા કામનું કાંઈ નહીં આવે અમારી પાસે, કારણ કે અમે તો ત્યાગ અને વૈરાગ્ય બે સાથે રાખ્યા છે. વૈરાગ્ય કરીને ને ત્યાગે કરીને નિસ્વાદી વર્તમાન પાડવે કરીને અમને ભગવાનના ધ્યાનની અંદર કોઈ દિવસ અરુચિ થતી નથી ને ધ્યાનમાં મગ્ન થઈએ છીએ ને અમને ધ્યાનની અંદર કોઈ જગાડી શકતા પણ નથી. માટે તારે જે કરવું તે કર. આમ કહીને જીવ તો હામો વધારે વધારે બોલવા લાગે છે. ત્યારે મન કહે છે કે તારા જોધા મેં બધા જોઈ લીધા, આ તારા જોધાની અંદર કોઈમાં કાંઈ પણ બળ નથી. હવે તું કાં તો ચાલ્યો જા, નહીં તો સામો હથિયાર લઈને લડવા માંડી જા. એમ કહેવાય છે. આ બાજુ મન છે, આ બાજુ જીવ છે, બેની લડાઈ ચાલુ થાય છે. મન છે એ પેલું હથિયાર ઉપાડે છે. પેલું હથિયાર ત્યાંથી ઉપાડે છે કે સારો સ્વાદ, એની પ્રશંસા કરે બધી કે આ વસ્તુ આવી સ્વાદી હોય, આવા છે એના છે તે ભાવ ભાવ બધા કરી બતાવે છે. ત્યારે મન કહે છે, જીવ કહે છે કે એની આગળ તારું કાંઈ નહીં ચાલે એમ. કારણ કે અમે તો નિર્માની છીએ, નિસ્વાદી છીએ, એટલે અમે છે તે કોઈ જાતને સ્વાદને માણતા જ નથી, કારણ કે પાણી ભેળવીને જમીએ છીએ. પછી બીજો ગંધ મોકલે છે, ગંધ નામનું, કે અમે તો એવી કે સુગંધી મોકલીએ, એ સુગંધ વડે કરીને ગમે એવો સારો માણસ હોય તો જોયા વગર કે એની સામે દ્રષ્ટિ કર્યા વગર રહે નહીં. એને એમ થઈ જાય કે આ સુગંધ ક્યાંથી આવે છે એમ. એટલે નિષ્કુળાનંદ સ્વામી ગ્રંથ કરતા લખતા કહે છે કે જીવની લડાઈ ચાલુ થઈ ગઈ છે. આ બાજુ મન છે એ બાણ ફેંકી રહ્યો છે, કામના ને ક્રોધના ને લોભના ને બધા. પણ આ બાજુ જીવ છે એ બહુ તકેદારી રાખી કરી ને જે વસ્તુ ઉપર ભગવાને વર્તમાન ધરાવે છે, નિયમ આપ્યો છે, નિયમનું યથાર્થ પાલન કરે છે અને ભગવાનના ધ્યાનમાં કાયમના માટે રુચિ રાખીને ધ્યાન ધરે છે અને ભગવાન એની ઉપર હાથ છે. એટલે આ મન જેટલા બાણ મૂકે છે એ બાણ બધા હાથથી બધા છેટા હાલ્યા જાય છે. કોઈ આ ભગવાનના ભક્તને જીવ છે એની અંદર કોઈ બાણ લાગતા નથી. નિષ્કુળાનંદ ગ્રંથ કથા લખતા કહે છે કે આવી રીતે મનની અને જીવની લડાઈ ચાલુ છે. હજી લડાઈ પૂરી થઈ નથી, પણ નિષ્કુળાનંદ સ્વામી ગ્રંથ કથા લખતા કહે છે કે અંતે આખરે મન છે એ હારી જશે ને જીવ જીતી જશે. એવો કથાનો પ્રસંગ છે. વિશેષ વળી આપણે આવતીકાલના કથા પ્રસંગમાં જે કાંઈ જીવની મનની જે લડાઈ થશે એની અંદર આપણે આવતીકાલના કથા પ્રસંગમાં સાંભળશું. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. શ્રીપતિમ સીતારામ સર્વદેવીશ્વરમ ભક્તિધર્માત્મજમ વસુદેવમ હરે માધવમ કેશવમ કામદામ કારણમ શ્રી સ્વામિનારાયણમ શ્રી નીલકંઠમ ભજો સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. મનમાં વિચારે જરે જોયો નાએ, મનમાં વિચારી જરી સાધો જનાને વાત ન માને, પાપીને સોબત કરી જોયો નાએ, મનમાં વિચારી જરી નારાયણનું
નામના લેતો મનુષ્ય દેહ ધરે જોયો નાએ મનમાં વિચારી જરી જુવાને માં જોરે ભર્યો ચોરી અવેરી કરી જોયો નાએ મનમાં વિચારી જરી નિષ્કુળાનંદ કહે માગીને લીધે માથે 84 ફરી જોયો નાએ મનમાં વિચારી જરી મનમાં વિચારી જરી જોયું રે નાએ મનમાં વિચારી જરી સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. સ્વામિનારાયણ નારાયણ જય 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 સ્વામિનારાયણ નારાયણ. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. સ્વામિનારાયણ 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 સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. પ્રથમ શ્રી હરિને રે ચરણે શ્રી જન્માવું નવતમ લીલા રે નારાયણને ગાવું મોઠા બન્યું રે એકાકારી મનને જેને કાજે રે સેવે જાય વનને આ સંસાધી રે ધ્યાન ધરીને ધારે જેની ચેષ્ટા રે ને કરે સંભારે છે ભાવિક રે પ્રભુથી પૂછો તમને સુણતા સજની રે બીક મટાડે જમની ગાવું એ તે રે હરિના ચૈત્ર સંભારી પાવન કરજો રે પ્રભુજી બુદ્ધિ મારી સસ ભાવે રે પેટા ભરી જારે તુલસીની માળા રે કલ્લઈ ફેરવે ત્યારે રમુજ કરતા રે રાજવીને અનુપાડા કોઈ અર્જનની રે માગી લઈને માળા બેવડી રાખી રે ભબે મણકા જોડે ફેરવે તાણી રે કાંઈક માળા તોડે વાતું કરે રે રમુજ કરીને હસતા બેડી કરી રે માળા ઘરમાં ગજતા કરે મીચી રે નેત્ર કમણે સ્વામી પ્રેમાનંદ કે રે ધ્યાન ધરે બહુ નામી સાંભળ સૈયર લીલા નદના ગાને સુનતા ટુકડો રે આપે સુખ સાગરની નેત્ર કમળને રે લાગ્યું ગાળા ક્યારેક ધ્યાન ધરીને રે બેસે જીવન ભારે ક્યારે ચમકી રે ધ્યાન કરતા જાગે જોતા જીવન રે જન્મ મરણ દુઃખ ભાગે પોતા આગળ સભા ભરાય બેસે સંતય જન સામું જોઈ રહે છે ધ્યાન ધરીને પેટા હોરી પોતે સંતય જન તપના થાય જોતે સાધુ કીર્તન રે કહે વજાડે વાજા તેમને જોઈને રે મંગન થાય મહારાજા તેમની બેડા ચપટી વજાડી ગાય સંતય જન નિરકી રાજી થાય ક્યારે સાધુ રે કહે વજાડે તાળી બેડા ગાય રે તાળી જીવન માળી આગળ સાધુ કીર્તન ગાય જ્યારે પોતે આગળ કથા વંચાય ત્યારે પોતે વાર્તા રે કરતા બહુ નામે ખસતા આવે રે પ્રેમાનંદનો સામે મનુષ્ય ભક્ષભા મારે બેઠા બે બે હારી જેને જોતા રે જાય જગા શક્તિ જ્ઞાન ભાગ્ય રે ત્રમ જે ભક્તિ રે સંબંધી રે વાર્તા કરતા બારી સમજાવે રે નિજનને સુખારી જોગને સાંકરે પંચરાર્થ વેદાંત એ શાસ્ત્રનો રે રસ કરે ઘર ગાન કરે ગજન દેશ દેશ ના આવે ઉત્સવ ઉપર પૂજા બિલાવે જાણી પોતાના સેવક જનય નાસી તેમની પૂજા રે ગ્રહણ કરે સોરાસી ભક્તો પોતાના રે તેને સાસો જાણ ધ્યાન કરાવી રે ખેંચે નાડી પ્રાણ ધ્યાનમાંથી ઉઠાડે નિજને દેમાં લાવે રે પાણીન્દ્રિય મને સસભા મારે બેઠા હોય વિનાશ કોઈ અર્જનને રે તેડવો હોય પાસ પેલી
નેત કહે કે શાન પ્રેમાનંદ કહે રે સાધક રે ભગવાન મોહનજીની રે લીલાંતે સુકારે આનંદ આપે રે સુંદ્યા ન્યારી ન્યારી ક્યારે વાતો રે કરે મુનેવર સાથે ગુર શુક્લાબના રે જોડે છે બે હાથ સીત જાણી લીંબુવાર ગુલાબી તેને રાખે રે આંખ્યો પદાબી ક્યારેક પોતે રાજીપામાં હોય વાતો કરે રે કથા વંચાય તોય સાંભળે કીર્તન પોતે કંઈક વિચારે પૂછવા આવે રે જમવાનું કહે ત્યારે હાર ચડાવે પૂજા કરવા આવે તેના ઉપર બહુ ખીજી સાવે કથા સાંભળતા રે હરે હરે કરી બોલે મર્મ કથાનો રે સુણે મંગન થઈ ડોલે બાન કથાનો રે બીજી ક્રિયામાં ક્યારેક જાનક રે જમતા રે બોલાય દસમૃતિ રે પોતાને જાતે ને થોડું ઘસે રે બક્ષા મુજે બેની એવરી નિત્રિંદ્ર આનંદ રસ આવે લારસ રે જે પ્રેમ આનંદ ગાવે સાંભળ સદની દિવસ રોમો રારે કરે ચરિત્ર રે મનસે વિગ્રહ ધારી ત્યાં મનોહર મોન મનુષ્ય જેવા રૂપાનુપમ રે નિજન ને સુખ દેવા ક્યારેક ડોલીએ રે બેસે છે ઘનશ્યામ ક્યારેક બેસે રે ચકડે પૂર્ણ કામ હિત પાથર્યું હોય રે તે પર બેસે પ્રીતે ક્યારે ડોલિયા રે ઉપર થક્યો બાળી તે પર બેસે રે સાંભલાટી વાળી ગૌણું બેસે રે થક્યો ઠીકંડે ને ક્યારે ગોઠણ રે બાંધે કે તેને ક્યારેક રાજી રે થાય અંતે રે આલી સંતય જન રે બેટે બાતમ ગાલી ક્યારેક માથે રે લઈ મેલે બે હા છાતી માય રે ચાણક માંડે નાન ક્યારેક હાથ તો રાખી ધારી ક્યારેક આપે રે અંગના વસ્ત્ર ઉતારી ક્યારેક આપે રે પ્રસાદી ના થાળ પ્રેમાનંદ કહે રે ભક્ત તણાપતિ પાડ એવા કરે ચૈત્ર પાવન કરે સુખજી સરકારે ગાવે ની સંભારે ક્યારે જીભને રે દાન તળે ડબાવે ડાબે જમણે રે પડકે સસ ભાવે છીક જરે આવે ત્યારે રૂમમાં લઈને છીકાય રે મુખ પર આડો દઈને રમુજી આણી રે હસી હતી ઘનસા મુખ પર આડો રે રૂમમાં દે દો ધામ ક્યારે વાતો રે કરતા થકા દે છેડે રૂમાલ ને રે વરદેવાની ટેવતી દજાડું રે સ્વભાવ છે સામીનો પર દુખારી રે વારી બહુ નામીને કોઈને દુખ્યો રે દેખી ના ખમાય દયા જાણી રે અતિ આકડા થાય અંદન વસ્ત્ર રે આપીને દુખતા રે કૌણા દસ્તી રે દેખી વાનંજ વાડે ડાબે ખંભે રે ખેડસા છોડે નાખી ચાલે જમણા રે કર્મ રૂમલ લાગી ક્યારેક ડાબો રે ખડકેડ ઉપર મેલી ચાલે વાલો રે પ્રેમાને નો હેલી નીટી નવતો રે લાકરે હરી રાય ગાતા સુનતા રે હંદાજી થાય હિત કરીને રે બોલાવે બોવાલો ક્યારે ઘોડે રે ચડવું હોય ત્યારે ક્યારે સન્ને રે પીરસવા બોધારે ત્યારે ડાબે રે ખંભે કેસને આણી કેસને બાંધે રે કેર સંગાતે તાણી પીરસે લાડુ રે જલેબી ઘસામ જણા જમ્યાની રે લઈ લે તેના નામ પ્રે પંક્ત મારે વારંવાર મારા સંત હે જન રે પીરસવાને કાર શ્રદ્ધા ભક્તિ અતિ ઘણું પીરસતા કોઈના મુખમાં રે આપે લાડુ હસ ભાલી રાત્રિ ચાર ઘડી રે ત્યારે દાંતણ કરવા રે ઉઠી હરી તે વારે નાવા બેસે નાથ પલાટે વાડે કલ્લે કસ્યો રે જાડોડે મનવારી કોરે વસરે રે કરી શરીરને લુવે પ્રેમાનંદ કે રે હરજન સર્વે જુએ રૂડા નાયને ઉભા વસ્ત્ર પહેરેલું રે સાતડ વચ્ચેની ચોય પક્ષાતરને રે લોહીને સારંગ પાણી કોરા કેસને પહેરે સારી પેટે તાણી ઊંડી ઉપરણી રે રશ્મિ કોરને વાલો આવે જમવા રે ચાકડીએ જે ચાલે માથું પરણી ઓઢી બેસે જમવા કાનું ગાડા રે રાખે મુન્ને ગમતા જમતા ડાબા રે પગલી પલાંટી વાડી તે પર ડાબુ રે કરમે લેવન માળી જમણા પગને રે રાખી ઉભો શ્યામ તે પર જમણો રે કરમે લે સુખધામ રૂડી રીતે જમે દેવના દેવ વારે વારે રે પાણી પીતાની દેવ જણા સવાદુ જણાવ જમતા જમતા પાસે જન રે બેઠા અમને ગમતા તેમને આપી પછી પોતે જમે જમતા જીવન રે અર્જનને મન ગમે ફરવે જમતા પેટું પારી આ તુટકારો ખાય રે પ્રેમાનંદનો ના ચડું કરે મોહન તૃપ્ત થઈને નાથને કોતરે રે સડી રૂપાની લઈને મુખવા લઈને ઢોલૈયે બિરાજે પૂજા કરે રે હરજને તે જાજે પાપડ દિયલ બેલો ફેંટો બાંધી રે છોગું મેલે છેલો વરસ ઋતુ રે શ્રદ્ધ ઋતુ ને જણે ઘેલાના દીના રે નિર્મળ નિર્વખાણી સંત હેજન રે સાથે લઈને શ્યામ નવા પોતારે રે ઘેલે પૂર્ણ ગામ ઉજ્વળ કીડા રે કરતા જન્મના જન્મ થાળી રે દઈને કીર્તન ગાય નાને બાર નિશ્રી વસ્ત્ર પહેરી ઘોડે બેસી રે ઘેરાવે રંગલેરી પાવન જસને રે હરજન ગાતા આવે જીવન જોઈને રે આનંદ ઉન સમાવે ગઢપુર વાસી રે જોઈને જગાધાર સુપડ કરે છે રે નેણમ વારંવાર આવી બિરાજે રે ઓસરીએ બુનામી ડોલિયા ઉપરે પ્રેમાનંદના સામીને સેવકને સુખદેવાની કાજ પોતે પ્રગટ્યા રે પુરુષોત્તમ મહારાજ ફળિયામાં સમા કરે બિરાજે પૂર્ણ સાસી રે ઉનુગુણમાં જેમ છાજે બ્રહ્મ સ્વાસી રે તૃપ્ત ક્રિય હરિજનને પોઢે રાત્રે રે જમી સાસુ ધન બે આંગણીઓ લકરિયાની પહેરે બાલ વચ્ચે રે ઊભી રાખી ભેળે સૂતા સૂતા માળા માગી લઈને જમણે હાથે રે નિત વેચી દેને ભૂલ ન પડે રે કરી એવું નિયમ ધર્મ કુવાનું રે પ્રકૃતિ એમ નિંદ્રામાં
ફોડ્યા મુરાય કોઈ જાણે રે લગર અડી જાય ત્યારે ફડકી રે જાગે સુંદર શ્યામ કોચે પૂછે રે સેવકને સુધામ હરિનંદ અંતપાર મેં તો ગાય રે કાંઈક મથી હંસા જો કોબરી તે રે શીખે સુણે ગાશે પ્રેમાનંદનો રે સ્વામી રાજી થાશે ઓ રાજા વો સમસને એ સુંદર વર જો વાલા જતન કરીને જીવન મારા જીવ માયે ચીનાનો પમયાંગો અંગના સુરતે સંભારું વાલા નકજગ નિરખે ન ઉત્તમ મારા યોર માયો તારું વાલ અવણ કમલ સમ જુગલ ચરણની શોભાય તે સારી વાલા ચિંતવન કરવાયા તુરયતી મારે વાલા પ્રથમ તે ચિંતવન કરું સુંદર સોડે ચીન વાલ ઉદ્વરે કાયો પીરઈ અતિ સેના બીન વાલ આંગૂઠા આંગળી વરચે તેની શરીને આવી પાણીને બે કોરે જોતા ભક્તને મન ભાવી વાલ જુગલ ચરણમાં કહું મનોહર ચીન તેના નામ વાલ શુદ્ધ મનને કરી સંભાળતા નાશ પામે કામ વાલ અષ્ટકોણને ઉદ્વ રેખા સૌસિક જાંબુ સવાલ વજ્ર અંકુશને કેતુન પદ્મ જમણે પગે નવાલ ત્રિકોણ કળશને ગોપર સુંદર ધનુષ્યને મીનવાલ અદ્રચંદને વ્યવસાચ છે ડાબે પગે અંગૂઠાના નાકમાં એ ચીનવાલા તે તો નિરખે જ કોઈ ભક્ત પ્રીતિ એ પરમીણવાલ એ જ અંગૂઠાની પાસે તિલક નવતમ ધારું વાલ પ્રેમાનંદ કે નિર્ગુ પ્રીતે પ્રાણ લઈને વારું વાલ હવે મારા વાલાને નહીં રે વિસારું રે શ્વાસ શ્વાસે તે નિત્ય સંભારું રે પડ્યું મારે સહજાનંદ જે સોપાનું રે હવે હું તો કેમ કરી રાખી સચાનું રે આવ્યું મારે હરિવર ટાણું રે એ વર ન મળે ખર્ચે નાણું રે એ વર ભાગ્યા વિના નવ ભાવે રે સ્નેહ લગ્ન વિના દૂરી જન મન રે માને તેમાં કે જોરે સ્વામી મારા હૃદયાની ભીતર રે જોરે હવે હું તો પૂરણ મળ્યા મુને ને સ્કુળાનંદના સ્વામી હવે મારા વાલાના દર્શન સારું હરિજન આવે હજારે હજારું ઢોલઈએ બિરાજે સ્વામી પૂર્ણ પુરુષોત્તમયંતર જામે સભા મધે બેઠા મુને ના વંદ તેમાં શોભે તારા વિટ્યો દુર્ગપુરમાં ખેલ રજો અતિ ભારી બેળા રમે સાધુ ને બ્રહ્મચારી તાળી પડે ઉપડ ચૌદે લોક થકી ન્યારી પકડલીમાં ચોગલીઓ અતિ શોભે જોઈ જોઈ હરિજન નામના લોભે પધારવાલો સર્વે તે સજાન સ્વામી અક્ષરધામ નવાસી માંગી મારે જન્મો જન્મને ખામે મળ્યા મુને નિષ્કુળાનંદના સ્વામી સજાન સ્વામી મહારાજની સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય પોઢે પ્રભુ સગળ મુનિ કે શ્યામ નર નારાયણ દિવ્ય મૂર્તિ સ્વામી નારાયણ દિવ્ય મૂર્તિ સંતન કે વિશ્રામ પોઢે પ્રભુ સગળ મુનિ કે શ્યામ અક્ષર પર આનંદ ગન પ્રભુ કિયો એ ભૂપરટમ જય મિલત જન તરત માયા જય મિલત જન તરત એલવત અક્ષરધામ પોઢે પ્રભુ સકળ મુનિ કે શ્યામ શરદ સે સમહે સમા મુનિ જપત જય ગુણ નામ જાસ પદર જસી સદરી દરી જાસ પદર જસી સદરી દરી હોવત જનની શ્યામ પોઢે પ્રભુ સકળ મુનિ કે શ્યામ પ્રેમ કે પરયાંગ કર
બીજું સર્વે દુઃખદાયક જાણો રે શ્યામ તમે સાજુનાનો રે તમ વિના સુખ સંપદ ગાવે તે તો સર્વે માં દુઃખ ઉપજાવે અંતે એમાં કામ કોઈ ના આવે રે શ્યામ તમે સાજુનાનો રે મૂર્ખ લોક મારે ભટકે જોટા સંગ હારે ધીર ભટકી જેથી મારી મન વૃદ્ધિ અટકી રે શ્યામ તમે સાજુનાનો છે અખંડ લૌકિક સુખ સારો તે જોઈ જોઈ મન મોયો મારો ધરા ધન તમાયો પરવારો રે શ્યામ તમે સાજુનાનો રે બ્રહ્માદિ કીટ લાગી જોયો જોટો સુખ જાણે ને ભોગવ્યો મુક્તાનંદ ગમન તમ સમયો રે શ્યામ તમે સાજુનાનો બીજું સર્વે દુઃખદાયક જાણો રે શ્યામ તમે સાજુનાનો કે વંદો સહજાનંદ સ્વરૂપ નું સારને રે લોલ જેને બધા જોડે બંધ કરે ભારને રે લોલ સમરો પ્રગટ રૂપ સુખતામનો પમનામને રે લોલ જેને બ્રહ્માદિક દેવ ભજે તજી કામને રે લોલ જય હરિ અક્ષર ભમયા ધારક બળ કઈ નવલ રે લોલ જેને છે સહસ્રા મુખ ગાય નિગમ નીતિ કઈ રે લોલ વર્ણવ સુંદર રૂપનો બજુગલ ચરણે નમી રે લોલ નગસે પ્રેમ સગે નાના ધરવો રે લોલ અમર મોહન મેટડા લાલ કે જો તારી મૂર્તિ રે લોલ જતન કરી રાખો રસિયા રાજ વિસારને યુર્તિ રે લોલ મન મારું મોયો મોહન લાલ પગડલીની બાત મારે લોલ આવરા છુકલા કો સોચે લગન દિલ જો કાત મારે લોલ કે વાળ તારું જળ કે સુંદર વાલ તિલક રૂડા ગરા રે લોલ વાલ તરવા મકરણ માંથી લતને મનડા રે લોલ વાલ તારી પ્રકૃતિને માણે શ્યામ કરજ મર કોરિયા રે લોલ નેતા પ્રેમ સગે નાના તગજી તમારા ચોરિયા રે લોલ વાલ મોને વસગે દેવ્રજ રાજ વલ્લભ તરવાલ મારે લોલ મન મારું તલ પે જોવા કાટે બકડી તે ગાલ મારે લોલ વાલતાઈ નાસે કન મણે નાત દર બિબલાલ છે રે લોલ છેલ્લા મારા પ્રાણ કરો કુરબાન જોયા જે વિચાર છે રે લોલ વાલ તારા દંત ધરમના બીચ તું રહી જાવતારે લોલ વાલ મારા પ્રાણ રોચો નાત મીઠો મીઠું ગાવતારે લોલ વાલ તારે હસવે રાણો ચિત બીજું હવે નવા ગમે રે મન મારું પ્રેમ સગે નાના તક તમ કેણે બમે રે લોલ રસિયા જોઈ પાડે કોટરડી રે કાવડી રે લોલ કે વાલ મારું મનનું મળવા જાય કે જાય ચિતડું ચડી રે લોલ વાલ તારી જમણી પૂજાને પાસરુડા દિલ સાર છે રે લોલ વાલ તારા કાંડવ છે દિલ એકાનો બમસાર છે રે લોલ વાલ તારા ઉર્મા વીણ ગુણ હાર કે જોઈને નાટરે રે લોલ વાલ તે તો જાણે પ્રેમી જન જોઈ નિત્ય ધ્યાન ધરે રે લોલ રસિયા જોઈ તમારો રૂપ રસિક જન કે લડારે લોલ આવો વરા પ્રેમ સખી નાનાથ સુંદર વર છે લડારે લોલ વાલ તારી પૂજા જુગલ જગદીશ જોઈને જવાર ને રે લોલ કરના લટકા કરતા લાલ અવન મારે બાર ને રે લોલ વાલ તારી આંગણીઓની રેખા નખમણ જોઈને રે લોલ વાલ મારા ચિત્ત મારા કો ચોરી કહો નહીં કોઈ ને રે લોલ વાલ તારા ઓરમાનો પમજા પજવન જેવયા કેડો રે લોલ વાલ મારે ઈડે અરખન માં જાણું જે હમણા માડો રે લોલ વાલ તારા ઉદય તેરસ રૂપ સિતડ સદનાથ જી રે લોલ આવરા પ્રેમ સગે ના પ્રાણ મળો ભરી બાદ જી રે લોલ વાલ તારે મૂર્તિ તેરસ રૂપ રસિક જોઈને જીવે રે લોલ વાલા એ રસના જાગણ હારક છાતે નો પીવે રે લોલ વાલ મારે સુખ સંપદ તમે શ્યામ મોહન મન ભાવ તારે લોલ આવ મારે મંદિર જીવન પ્રાણ સિંહ બોલાવ તારે લોલ વાલ તારા રોપનોપમ ગૌર મૂર્તિ મન માગા મેરે લોલ વાલ તારો જો બન જોવા કાજ ચિત ચરણ
પૂજ્યા રાજીવને નમન કરી બોલતા રે લોલ અવોરા પ્રેમ સખી નાથેણ મંદિર મંડોલતા રે લોલ પધારો પાનો પમના તો દરસો બાગણી રે લોલ ત્રિવિડી જોવું સુંદર છેલયાઓ ને વરયમાં ભણી રે લોલ ભરતાય ના બે નવતમ રૂપઉંડી અંધિગોળ છે રે લોલ કટલંગ જોઈને જાદવરાય કે મન રંગ ચોળ છે રે લોલ ભરતારી જંગા જુગલની શોભા મનમાં જોઈ રહ્યું રે લોલ ભલનિત નિરકો પીડીને પાણી કોઈને નવગવું રે લોલ ભરતાર ચરણ કમળનો ધ્યાન ધરું અધિત તમારે લોલ અવ્વલ પ્રેમ સખી નાના તર કુમાર જે તમારે લોલ વાલ તારા જોગલ ચરણ સ્વરૂપ વખાણો વાલ મારે લોલ વલયતિ કુમળ અરુણ રસાળ ચોરે ચિત ચાલ મારે લોલ વલતા જમણે અંગૂઠે તિલક નખમાં ચીન છે રે લોલ વલ છેલી આંગણીએ તિલ એક જવન મન દીન છે રે લોલ વલતા નખની અરુણતા જોઈ સસે કાચીન છે રે લોલ વલ રસ ચોર ચકોર જય ભક્ત જવન પરવીણ છે રે લોલ વલતારે ઉદરે કામા જય તરવને કરીવાસ ને રે લોલ માગે પ્રેમ સખી કર જોડી દેજો ધનદાસ ને રે લોલ માગે પ્રેમ સખી કર જોડી દેજો ધનદાસ ને રે લોલ સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય પોટો પોટો સજાનંદ સ્વામી અરે તમારી અખીઓમાં નિંદર ભરાણી રે પોટો પોટો સજાનંદ સ્વામી અરે તમે માથેથી પાગયો તારો રે પછી બના તને ડોબી ધારો રે પોટો પોટો સજાનંદ સ્વામી હરે તમારી અખીઓમાં નિંદર ભરાણે પોટો પોટો સજાનંદ સ્વામી હરે તમે જરાક સીધામાં ઉતારો રે પછી હીરા કોરી દોતી ધારો રે પોટો પોટો સજાનંદ સ્વામી હરે તમારી અખીઓમાં નિંદર ભરાણે રે પોટો પોટો સજાનંદ સ્વામી હરે તમે કેળના પટકા છોડો રે પછી સાલા દો સાલાયો ડોરે પોટો પોટો સજાનંદ સ્વામી હરે તમારી અખીઓમાં નિંદર ભરાણે રે પોટો પોટો સજાનંદ સ્વામી હરે પોટ્યા પ્રેમાનંદ ના સામે સખી જોઈ જોઈ આનંદ પામે રે પોટો પોટો સજાનંદ સ્વામી હરે તમારી અખીઓમાં નિંદર ભરાણે રે પોટો પોટો સજાનંદ સ્વામી સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય ઓઢો પ્રાણનાયદાર રજની થઈ ગણવાર સુખ સયા બિચાવી મેં તો કરી છે ત્યાર ગાદી તકિયા ગાલમ સૂર્યા ગુણવંતા ગિરધારી ગાદી તકિયા ગાલમ સૂર્યા ગુણવંતા ગિરધારી પાપ પોટો પાવલિયા ચાંપુ એ જયા સમારી પોટો પ્રાણનાયદાર રજની થઈ ઘણીવાર સુખ સયા બિચાવી મેં તો કરી છે તૈયાર મખમલ નાયો સિકા મેલ્યા છત્ર પલંગની સાથે મખમલ નાયો સિકા મેલ્યા છત્ર પલંગની સાથે મખમલ નાયો ચાય ઉપર મનમોહન બિરાજો પોટો પ્રાણનાયદાર રજની થઈ ઘણીવાર સુખ સયા બિચાવી મેં તો કરી છે તૈયાર અક્ષરવાસી અહીં બિરાજ્યા કરવા શયન કાજ અક્ષરવાસી અહીં બિરાજ્યા કરવા શયન કાજ હરિજનોને બહુ આનંદ આપી પોતે શ્રીજી મહારાજ પોટો પ્રાણના
કરવા પાસે બેસો કર્મ પંખો લઈ હાથ ફોટો પ્રાણના આધાર રજની થઈ ઘણી વાર સુખ સયા બિચાવી મેં તો કરી છે દયા દીપક માઈ જળ હળી કંચન ભુવન મોજા દીપક માઈ જળ હળી કંચન ભુવન મોજા પ્રભુદાસ પાવલિયા જાપે હરિયે આપ્યો હાર ફોટો પ્રાણના આધાર રજની થઈ ઘણી વાર સુખ સયા બિચારી મેં તો કરી છે તૈયાર શ્રી સજાનંદ સ્વામી મહારાજની શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજની શ્રી રાધા કૃષ્ણ દેવની શ્રી નરનારાયણ દેવની શ્રી લક્ષ્મી નારાયણ દેવની શ્રી નીલકંઠ વર્ણી મહારાજની શ્રી સિદ્ધેશ્વર મહાદેવની શ્રી વિઘ્ન વિનાયક દેવની શ્રી કષ્ટભંજન દેવની શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. What do we do on your thing? It's games night. They might be doing some serious good stuff.
Jai Shri Samna everyone. We'll just start off with Pratna and then we'll move on to today's session. For those who have got laptops or their mobile phones, we do urge or recommend to turn on your webcams. So please do so. It will make the game more interactive. So if anyone who's got a webcam, please do turn them on. Don't be shy. They haven't started. I don't know what they're doing. We will be starting soon. Anyone who's not got their webcams, please do turn. Whoever does have their webcams, please do use them. Whilst then, we'll start off the Pratna. I'll put everyone on mute to make sure that it doesn't interfere. करो विश्व पाड़ने कर गरी कहूँ भक्ति बाड़ने अर्ज माहरी पूर माधरो विपति माहरी श्री हरि हरो अवर शरो माहरे नथी सर्व जाणने शो कहूँ कधी कठिन काळमा आप छो धणी सुख दशा मळा मुक्त ना मळी अमरनापति आशता हरी रसिक राख जो लाज मारी प्रणत पाड़शो सर्वना प्रभु दीन दयाळ छो विश्वना विभो मूर्ति पूरमावसो नजर थी प्रभु दूरनाथ शो अधिक त्रास ने तोड़ी नाख जो नारायण दास ने पास राख जो नारायण दास ने पास. Okay, Jai Shri Samna everyone. Thank you for joining. Today is Xmas Eve game night. For those who haven't seen the message or are not aware of what this game is, on the wheel on your slides, which you should see now, there's 3 games that we're going to be playing today. So there will be the quiz, there will be the SSYM feud, which is quite similar to Family Fortune, and the Satsang Jeopardy. We'll go through the rules for each game when we do reach them. The first thing we'll be doing is splitting our audience in 2. So we're going to be doing 2 teams, and we'll assign a team captain to that team. So firstly, we're going to need 2 teams. So is there any volunteers who'd like to be the captain? Now, the captain's responsibility isn't much. All they'll need to do is they'll discuss with the team what they think the answer is, and they'll feedback it to me. It will just make it easier so that there's one designated person. So any volunteers? If not, I will be selecting at random. Any volunteers? Please don't be shy. Remember, you don't need to come up with answers. You're going to have your team's backing as well. Any volunteers? You got those 2, Dian and. Sorry, yeah, I can't see everyone's hands. So, anyone? Dian and Danisha. Your volunteers? Boys versus girls. Ooh, okay. We can do that. Now remember, if we are having
the kids as the captains, the teams, you're going to have to help them out. Reason being is this quiz isn't only tailored for kids. Kids are there to help. They're going to need their help of their parents or their teams. So are we happy with Dian and Denisha as captains? Perfect. So Dian and Denisha. So Dian and Denisha, your main role is going to be working with your team to let me know what you think the right answer is. Now, some of the questions you won't know yourself, and they are a bit hard, but you'll have your team to help you. Now, let's see who we should assign to each team. This might take a couple of minutes just to make sure that we've got a fairly even split. So so I'm going to give, so Dian, your team 1, and Denisha, your team 2. Yeah, so keep that in mind. So for everyone who's on the call, if I say team 1, remember your captain is Dian, and team 2, your captain is Denisha. Hey, Mesh. Mm-hmm. I think you can do boys versus girls. Yeah? Okay. Fairly equal split, yeah. Is anyone here as a family 3 on the call? Is anyone here joining on the call and you've got other people with you? 8, 1, 2. If not, then we can do boys versus girls. 6, 7. I'll make it roughly equal split. Okay, we're doing boys versus girls. Is it girls, as long as you're happy with that, and the boys you're happy with that? If I hear no comments, then we will proceed. No? Okay. So it'll make a little bit more sense once we get into it. Now on the wheel, you'll see a few other options. So you're going to see things like double points, eliminator, and miss a goal. And so those are really simple. Eliminator means if your team lands on it, then you can stop your other team, so team 2, for example, from participating in one round. So it'll give you the advantage because you have one extra round to get more points. Double points is you'll get for one round, you'll get the double points, and miss a goal, again, very similar to eliminator. So without further ado, let's start with the first game. Let's have a look at what we land on. Right, spin again. And again. Okay, this ain't working well, is it? Let's let it go a bit longer. Okay, you know what? We're gonna go for the closest one, clockwise, being SSYM quiz. So, in a moment, you should all see the quiz pop up. Let's have a look at screen 2. So can everyone see this screen? Roger, is it coming across to you? Yep. Perfect. Guys, you're going to have to speak up. Yeah, guys, if we want this to be an interactive game, we're going to need you guys to unmute. Saying unmute is going to be useless for this game, especially for the captains. You're going to have to help them out. So what we will do is the first question is going to go to team 1. So team 1 is being the boys. So please make sure that you discuss as a team. I'm going to set a time for you as well, and then you have to let give your answer to Dian, who will make the final choice. Dian, you are allowed to go against your team and give a different answer. You have got that power. Same for Denisha. So the first question: which king did Nilkanvarni go to in Shirpur? This is a question for the boys. Any of the boys / men. You have to help your captain out. Which king did Nilkanvarni go to in Shirpur? And remember, some of these will be general knowledge, some will be satsang related. Right, Mesh, man, you started off with a hard one. It is a tough one. And remember, if I don't receive an answer, it will go over to team 2. Remember, for boys, you are allowed to shout out. You don't need to put your hands up. You don't need to do anything. I'm going to have to push you for an answer.
Do we? Okay, you know what? Any of us have a clue? No clue? Okay, I'll give you a chance. Let me see if I can. Okay, you've got a multiple choice. Boys. So D. this will- No, it's D. D. It's D. Okay. Yeah. D. Okay. D. D. Let's have a look. Yes. Well done. I hope. Okay, and also a pre-warning. Please, for anyone who's on the call, do not use Google. Do not use anything to cheat or ruin the spirit of the game. Just to make it fair. So let's move on to the second question. This will be for team 2. And remember, for this quiz, if you get it wrong, it's not the end of the world. It won't move over to the next team. It will just mean you get less points. So, next question. Which of these animals belongs in the class, oh Lord, that's a tough word, chondrichites? I hope I said that right. So which of these animals belongs in the class chondrichites? So this is a breed of animals, and this is for team 2 being the women. You've got 4 options. If you don't have a clue, take a guess. So girls, ladies, please do help your captain Denisha out. Think B. B? No. Denisha, is that the answer you're going for? Okay, I'll go with B. B? Yep. Let's have a look. It's unfortunately not B. So now that's not the end of the world. If you can still make another guess. If you get the next guess right, you'll get 75 points instead of the 100. Are we allowed a clue? No clues, unfortunately. Is it C? Yeah, C. C? That was my second option. Fortunately not. Okay, one more. A or D? A. A A. is the correct answer. I know some of these have started off quite hard. These were supposed to be random. They've started off quite hard. Let's have a look at for TM1. Which one of these characters is not friends with Harry Potter? I know. Oh, sorry. Draco Malfoy. D. Draco Malfoy. D. Yeah. D. It looks like we got some Harry Potter fans. So the D Draco Malfoy. is the correct answer. Well done. Okay, next question for team 2. Which Swami was the main architect of Gajra Mandir? Your options are... Are we allowed a clue? No. No clues, unfortunately. So your clue should be from your team. Your team should be helping you out here. So ladies / girls. Any ideas? D. D. D? Yeah. Tanisha, are we going with D? Yeah. No, I'm going to say we're going to need some help on this. Yeah. It looks like your team is leaving you hanging dry in the desert. If it's not D, then it must be B. Okay, so which one would you like to go in first, D or B? I'll with D first and then B. Oh. Okay. Told you it's B. B. Not unfortunately. B. B? B, yeah. It is not unfortunate. Oh. Okay, you've got one more. Hey. A is the correct answer. Okay, it's not bad. Okay, we're gonna have one more round. Girls, listen to your team members. The right answer was shouted in the beginning. Okay, and guys, for ladies or girls, if you did shout it out and your team captain hasn't heard it, please do try shout it out again. Because sometimes, yes, there will be other people talking. Okay, we're gonna have one more round, and then we can always come back to it depending on the spin. So we're gonna have one more for the boys and one more for the girls. So for the boys, team 1, what is 1004 divided by 2? You've got 10 seconds.
502. 502. Nice and easy. Boys have got lucky with the questions, I'll be honest. Hey, the first one was hard. Let's have a look at the last question for this round for the ladies. A clock strikes once at 1 o'clock, twice at 2 o'clock, thrice at 3 o'clock, and so on. How many times will it strike in 24 hours? Now, for any maths people out there, so in 24 hours, how many times will the clock strike? I'm going to give you 15 seconds for this one. I think B. We've had D from one of the participants. Any others? Otherwise, I think, Denisha, what would you like to go with? Okay, try B. D? Yeah. B. It's not, unfortunately. I think B. Yeah. B That's what it is. is the correct answer. Yeah. Okay, so for this one, so team 1 and Nailed it. team 2. So team 1 are currently sitting on 300 points, and team 2 currently on 175. Remember, we can come back to this to increase your points. So now, let's go back to the spin. And because we started with team 1, the next round will start off with team 2. So let's have a look at what game we land on. Okay, Satsang Jeopardy. So, Satsang Jeopardy is... Okay, I'll explain the rules of Satsang Jeopardy. Hey, man, Yep. before you start, can the older lot help the younger lot as well? It's not just for youngsters. Yes, yes. This quiz was made for adults. Yeah, the kids are here. The kids are here leading the teams, which really it should have been the adults. This is the 13 and over session. So please, adults, don't be shy to unmute. And you know what? Actually, in this round, we're gonna need 2 adults to be the captains for this round. So I'm gonna need 1 for the men's and 1 for the ladies. It will have to be adults. So any volunteers, please, otherwise I will be selecting at random. Any volunteers? Sorry, I can't see everyone's hands. So please do shout out, or someone let me know if you do see any hands. No? Okay, in that case, it looks like I will be assigning a captain, and you won't really have a choice. So for team 1 for the boys, I will be selecting, let's have a look. Suraj's mom and dad. Yeah? Are we happy with that? Yep. Yeah. Yep. Are we happy to go ahead with that, yep? Okay, here we are. So we'll start off with team 2 being the ladies. So there's going to be 4 categories. So general knowledge, satsang, sports, and riddle. So you'll see a grid come up. So Jeopardy, the way it works is so each team will get to select a number of points. So now, for example, if you go for 600 points, that means it's going to be the hardest question out of that category. If you go for lower, it will be slightly easier, but you'll have more chance of getting it correct because it will be a slightly easier question. So it's up to the captain and team to go for where they believe their strengths are. And after you've had one category, you can't then follow it up with the same category again. You have to wait 1 round before you go back to that, if that makes sense. So if you first select general knowledge for the boys, and the boys, you can't come back to general knowledge until you've done another category. Does that make sense for everyone? Yep. Okay, so for this one, we'll start off. For this one, we'll do, because there's quite a few, we can do up to, I believe, we'll do 6 rounds for this one. So this is where you can rack up a lot of points.
Yeah, so we'll be three for the boys and 3 for the girls. And on this one, I believe there are no multiple choice answers. So it'll have to be a straight answer. So we'll start off with team 2. So team captain and team 2, what category would you like and what points would you like to go for? This is girls, yeah? 2. Yep, girls is team 2. So any preferences of the categories first? Preference, girls? Girls, you're going to have to speak up. / ladies. Okay, we've had sports as one. Not sure about sport. Yep, yeah, team captain, you at the end of the day have the most power. So it is completely up to you if you don't get the team backing. Okay. Shall we choose general to start, maybe? General, yep, okay. And Yeah. which points? 300. 300. All right. So bang in the middle. Let's have a look at your 300-point question. Which country has the most islands in the world? This is not a multiple choice question. Which country has the most islands in the world? Anybody do geography, girls? And please do not Google. So the boys can answer now? Not yet. So first it will be the ladies. If they can't provide an answer, or if it's not an answer that's correct, it will go over to the boys. Does anybody have any guesses? So I'm gonna have to push you Canada? guys. Okay, so we've had a suggestion Canada. I'm not going to say if it's right or wrong at the moment because I'm going to need the final answer. Lots of islands. Anybody So else? is your final answer Canada? No, I don't think it's Canada. Sweden? Sweden? Okay, I'm going to need a final answer in the next 10 seconds. Don't know. America? It's worth taking a guess. So far we've had America, Canada and Sweden. Seychelles? Seychelles? Don't know, I'm just guessing. Yeah, maybe. I think Yeah, if you want to go for Seychelles, is that your final answer? Yeah, I'm going to British Highland. Okay. So we're taking Seychelles as the final answer. Unfortunately, that is not correct. So I'm going to hand it over to the boys. Russia? Russia is. Do we get this same question or a different one? Sweden. I think it's Sweden. America? Sweden. The Galapagos Islands. I think it's Russia. Sweden. I've been there. Sweden. Brazil? Sweden. Russia. Philippines. Okay, let's have. So, team captain, I'm going to need a final answer. Russia. Sweden. Yes. Okay, how many Sweden? How many Sweden? From Sweden. I've been Sweden. Yeah. I think it's Sweden. Anyone for Russia? Yeah, it looks like Russia and Sweden are the two. Somebody for Russia. Somebody suggested Philippines. Or Philippines. I'm going to need an answer in the next 10 seconds. Sweden. I think Sweden. We're lucky in Sweden. Sweden. We'll go with Sweden. We'll go. Sweden? Okay, let's have a look. The answer was Sweden with over 220,000 islands. So this We can't live in war. Well done. Now, as I did say, is because they did get this right, the points do go over to the boys. So team 1 do get these. So, correct, and it'll go over to team 1. Let's look at the next for boys. Which category would you like to go with, and how many points? Okay, we've got loads of youth in my group, so we're going to go for sports and probably 300 points. Okay, so sorry, what was the category? Sports. Sports. Okay, sports with 300. All right, you SSWS.
Where is the that is right. 2023 Rugby World Cup being held? And you're going to have 15 seconds. Where is the 2023 World Cup being held? I think it might be France. France is a suggestion. 10 more seconds. France. France. Yeah, sure, France. France France? is the answer. France is the answer. Let's have a look. We'll go with France. Yes, something Correct answer. Yes, I hear a question somewhere. Well done. France was the correct answer. Okay, let's move on to team 2, I believe. Yep. So team 2, a category, and how many points would you like to go for? Come on, someone else choose this time. Yep. Anyone who's got a strong knowledge in satsang, sports, or riddle. Remember, you can't go for general knowledge. Thinking satsang, ladies. Yeah. Yeah. If people speak up, and sorry, someone said Sweden before. Riddle. So you need to say it again if you're right. Yeah, one of your members did say it. How I don't know. Riddle. Okay, so again for satsang, how many points? Okay. Satsang, ladies, yeah. Looks like it. Yeah. Which number? How many points? 200. 200. Yeah. Okay. Yeah. 200. Okay, 200 points. Let's have a look. Who asked the first question to Swamnar Bhagwan in the Vachanamrit? Who asked the first question to Swamnar Bhagwan in the Vachanamrit? Anybody know? Is it Parvat Bhai? Not sure 100%, but Is it Muktanand Swami? It's haram. We've got a few suggestions. Team captain, you can go for any of those answers, or you can veto and go for an answer that you think. You can do what? Sorry. So you can select those answers, or choose one of your yeah, own. I don't have any better ideas. I think Muktana Swami. Okay, let's go with that. Is that okay? Ladies, are you happy to go ahead with that? go. I don't think so. It's not. Is there no time limit? Govardhan Bhai, yes. You're having favoritism. Yeah? Come on, we have to be a bit fair. They're 600 points behind. Let's go with Govardhan Bhai, Sundar Bhai. Okay, let's give it a go. Yep. Ethelbin's answer. Okay. Yeah. Unfortunately, it's not the correct answer. Oh my god. So, boys, because you've had time to think about it, you've got 10 seconds to give an answer. That's not fair. Yep, you've had the whole round. Look it up. You know you can steal it, so you should have been prepared. So 10 seconds to give me an answer. Oh, sorry. Take that back. It's right. Yep. It was my mistake. Govardhan Bhai was the correct answer. So well done, ladies. And that was a good. Again, clearly there you were close to going to Muktanand Swami, but with a bit of help from your team, got the correct answer. So team 1, going back to the grid, you cannot select sport, but you can select any other category. So which category? We'll go with satsang, and then let's see what. Riddle. And how many points was that? Sorry. We'll go for 300 points. 300 points. What is the first line of the Bhakta Chintamani? What is the first line of the Anyone? Bhakta Chintamani? Anyone? Is there anybody? Anyone from the men/boys and girls, do be ready, because if they do get the wrong answer, you will be able to steal.
So for men/boys, what is the Mangal first? Murthy Mahaprabhu. Hitesh bolo Mangal Murthy Mahaprabhu. Okay. Okay. Anybody else have a better answer? No. Okay. We have to lock that answer, Mimesh. Oh, okay. Don't ask me to repeat it. You put me in a troublesome. Okay, could you repeat that? Not the captain, but whoever suggested. Could you repeat that line, please? Just show the answer. We'll say it right. Mangal Murthy Mahaprabhu Sri Shajanand Sukru. Okay, I will give you that. Well done. Just needed a little bit more. You did get that correct. So well done, guys. That is the First line was only Mangal Murthy Mahaprabhu Sri Shajanand Sukru. Rupi Well done. So we looked like found one of your strengths. Well done. So that's 300 points. Going to team 1. Okay, team 2. Keep your points in mind. You are on a catch up as well. So, which category and which? Riddles? Yeah, riddles could be a good shout. It would be. It's going to be general knowledge. It's not Riddle? 200, 300. And we okay. So riddle. And how many points would we like to go for, ladies? Any suggestions for riddle? How many points? 200. 200. Yeah. Okay, 200. From you. So for riddle, 200 points. The person who makes it has no need of it. The person who buys it has no use for it. The person who uses it can neither see nor feel it. What is it? So I'll repeat. The person who makes it has no need of it. The person who buys it has no use for it. The person who uses it can neither see nor feel it. What is it? It's quite a tough one for even 200 points. Can we steal? I'll give a bit of a timer for the ladies. Is it noise or something like that? What do you think, girls, ladies? Yeah, remember, you can just shout out answers that you think it may be. Please do unmute and shout out any answers you believe. Maybe like a radio. Radio, one suggestion. I'm not sure it Noise. works with no use of it for the person who buys it, though. A coffin? Coffin. Oh, yeah. Coffin? Yeah. Yeah. Well, shall we go with coffin? Sounds good. Is coffin your final answer? Yep. Okay, coffin is the correct answer. Well done. Well done. Yeah. So that's for team 2. Okay, I believe we've got one more round for each side, for boys and girls, and then we'll go on to one of the other games, and then we'll spin the wheel again. So for boys, General. you General. use general knowledge. Yeah, 400 points. 400 points. Wow. Okay, the boys are looking to run away with this. Let's have a look. Should have Girls- risked it for a cookie biscuit. 100. My dinner's getting warm. I can't. And girls, be prepared to steal if they don't get the right answer. Okay, boys, get ready. What color is found on 75% of the world's flags? Red. 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 Yeah. Red. Red. Lal. Red. Red. Lal. The India flag doesn't have red in it. So, everybody's saying red, so we'll go with red. Red. Red? Yep, red is lal. Red, okay. And the answer is correct, red. Whatever. Hey, team 1, damn, these guys aren't letting go. Don't worry, ladies, don't be disheartened because we do have another game where a lot of points will be up for grabs. So, before we do move on to that game, you've got one more chance to rack up some points. So let's have a look
at what category and points you'd like to go for. General, maybe. Yeah. General. Hard ones or 200? 600. 600. You want to go for it? I believe that was. I believe that was That suggested from was the a red gents. herring. It was a boy. I believe that 600 was. 600. I think you have to go with sports, haven't you? That's the only one left. You don't have to do this. They don't have to because they. As long as you don't do the same one you did last time. You just can't do it back to back. So because they did satsang in the last one, they can go back to general if they want. General for 600. Yeah. General Oh. 600. Come on then. Let's go. Be brave. Looking to close this down. Confidence in that voice. Let's have a look. Counting on you. Then you still lose. Okay. Coulrophobia is the irrational fear of what? Can we still? Give them a bit of time. Clowns. Ah. It's clowns, I'm telling you. It is clowns, yeah. Yeah, go for it. Clowns. Yeah. Clowns is the correct answer. Ooh. How do you know stuff like that? Again, we've got a wide range of knowledge in the team. So, actually, you guys have closed down the gap quite a bit. Well done. So that was the game of Jeopardy. And so team 1, team 2. Did it not hour ago again? Not anymore. So we're gonna go. They did have 4? Yeah, they started. Oh, yes. Good eye. Boys, you've got one more round. 600, yeah. One of the 600. Sorry, I can't hear. What we saying? Riddle. You've got one more round. Riddle. Riddle. Yeah, because the ladies started. I forgot. So the ladies did start this game. I was going to say we've done 3 already. Yeah, it looks like we've done 4. Yeah. So we can do. What did we say? Riddle. Riddle. Nah, riddles are difficult, no? One to of you the guys. 600. Sports or riddles. Looks like the boys want to go aim high at 600. So which category? I'd go for sports then. Sports, yeah. 600. Sports. Sports 600. Which category did you use last? General. Yep, so that's not a problem. 600 for boys. How many hurdles are jumped in a 100-meter hurdle event? 15 seconds to answer. 8. Why do we get 15? 10, no? I make the rules. 10 word. 10. I think it's 10. 15 seconds. 10 is the answer. 10. So for how many hurdles? The answer is 10. Well done. 10. Okay. So team 1, 1900, and team 2 on 1000. Okay. Now, for this game, we're gonna go to the feud, but we're gonna spin the wheel before that. Now each team is gonna get 1 spin. Now, let's get rid of that. Okay, so you get 1 spin each. The aim of this spin is for each team. You're aiming to get either double points or for eliminator. What that means is that you'll be able to have an advantage for 1 round. If you don't get it, you don't get it. But if you do, you can have an advantage for that 1 round. So I'm going to spin the wheel, and boys, so the team captain, Dinesh Bhai, you'll tell me when you would like to stop. Okay. Is it spinning? Because I can't see it. Oh, can everyone else see it? Yeah, okay, yeah. Stop. Okay, +1. Okay, so it gives you a bit of an advantage. So in the next game, the first round, you're gonna have to answer. There's only going to be 2 people allowed to answer. So there's going to be the team captain, and the team captain, you'll be able to pick 1 person. You'll have to do that before the question comes up. And for the question for ladies, I'm going to spin the wheel, and you tell me, Sundarban, when you'd like me to stop.
Stop. Miss a go, which overrules the boys +1. So what that's going to mean is that you ladies team is going to get 2 rounds free before the boys can join. So you're going to get two questions you'll start off with, so you'll be able to rack up as many points as you can before the men can play in that game. Does that make sense? Yeah. And this was not fixed. This was literally a spin and stop. So for any boys who are a bit thinking that this was fixed, it wasn't. So the next game is, I believe, yes. So this is essentially, this is Family Feud or SSYM Feud, and this is very similar to what you would get in Family Fortunes. So a survey has been asked. There will be X amount of answers that we need to get. If you do not get all the answers and you get 3 wrong, it will move over to the next team. However, ladies, you don't need to worry about that for the first 2 rounds, because you guys have got an advantage because you've made the men miss a goal. So you can have as many goes at that question as you like. Is that what you mean, or no? So as I mean, so you select 1 round right now. Let's say you select round 3. If you get the answers wrong in that, you have a chance to go for another round. Oh, okay. Otherwise, normally we were going team 1, team 2, team 1, team 2. This time it's going to be team 2, and then team 1. Okay. Yep. So for team 2 now, again, we'll keep the captains the same, but we're going to need the rest of the team to help out here. So which round would you like to select? At random, it can be any number, your favorite number, whatever you feel. 4. 4? Yeah, they don't have any kind of meaning or anything, No, do they? They no, just, it's just whatever. Okay, it's okay, all we'll do 4. So round 4. So round 4. Out of the camera. Okay, so a survey was asked. Name a part of your body that you might say has an ache. Head. Headache. Headache. Head. Remember, okay, so team captain, once you hear the answers, you have to confirm. Stomach ache. And you've got 7 answers, yep? Head. So is head being one of them? Back. Ear. Okay, 1 second. Let's go one by one. So Sundarban, would you like to lock in head? Yep, head. Okay, perfect. Well done. Any other suggestions? Back. Stomach ache. Back. Yes, I've heard stomach and back. Which one would you like to go for, Sundarban? Back first. Back first. Well done. Stomach. Stomach, I've heard stomach. Well done. Tooth. Ear. Yeah, ear's good. Yep. Ear? Yeah, tooth. Toothache. Oh, ear and Tooth or ear? Toothache. Do tooth first. Tooth. Yeah. Well done. Nose. No. Knee. I think ear was good, and then I haven't got any other. Ear. 3 more answers. Earache. Earache. Yeah. Earache. Well done. Oh, it's near the bottom. 2 more answers. Knee. 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 What should I get knee? Not that much. I think these are like the most popular answers, isn't it? Yeah, so as you can see by the numbers, they go down in chronological order. Go up in chronological. So ear was the least popular, with headache being the most. Muscle ache. Muscle ache, knee ache. Which Muscle's one not bad. We've got muscle. Would you like? Any other ideas? Normally we've only heard muscle and knee. Any other suggestions? Should we go with muscle? Muscle? Yeah, That is sure. correct. And the last one. Arm. You're not on mute, by the way. What was that? Arm. Leg ache. Knee ache. Arm, leg, knee. Hip. Joint. Joint. Is that different to muscles, isn't it? Joint ache. Joint ache. I need a final answer.
Yeah, we'll try joint. Right? Okay, so joint, unfortunately, is not correct. So that's one of your 3 lives gone. You've still got 2 attempts to get this correct. Hand. Okay, so we've got hand, knee, joint. Oh no, sorry, we've had joint. Heart might be an interesting one. I think. Yeah, that's an interesting one. Heartache. Heart. No. No. Yeah. Heartache. Heart sounds good, unless anyone's got any other. I'll need a final answer, team captain. We'll go with heart. We'll give a wild guess. Fortunately, is not Slightly correct. different. You've got one more chance. I think maybe arm or leg. Okay, so the 3 suggestions I've written down that I've heard. Knee. Come here. Arm, Stomach. leg, and knee. Knee. Body ache. I'm thinking legs. Leg ache. Leg. When you're tired from walking or something. Neck ache. Body ache. Neck. Need a final answer. Neck ache. Neck. We're going legs. Legs. Yeah, Okay, leg. I will give you legs. It was knee, but I will give you those. So well done, ladies. So that was correct for team 2. So 100 points go to team 2. Okay, so now you've got one more round. So unfortunately, yes, men, apologies, you do have to wait one round. But remember, if their 3 lives are gone, you guys can steal all the points. So do be prepared. So which round would you guys would you like to select next? Any ladies can shout out a random round. 2, 7. 2, 7. Team captain, which would you like to go for? 7. 7. 7. 7. Okay. Tell me a word that rhymes with election. Reception. Detection. Now, keep in mind, this was a survey for the most popular words rhyming with Selection. Detection. selection. Selection first. Yeah. Selection first is correct. Detection. Detention. That doesn't even rhyme. Detention. Protection. Detection. 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 Detection is correct. Detection. Electrical. Electrical. Can't hear everybody. Okay, one by one, please. Electric. Well, this reflection. Reflection. Yeah, that sounds good. Reception. Okay, so is that reflection or reception? Reflection. Reflection Reception. is unfortunately not correct. Inspection. Inspection. How many possible answers is that? Yeah, there are a lot. It's just trying to pick up. Electrical. Inspection. Is that what was that? Let's do inspection. Is it the word or no? Yeah, inspection. Sorry. Inspection. Yeah. Connection. Inspection is not correct. It's a really hard one to get the right one. Connection. Yeah, connection. Connection. Last one. So the question I'll remind you was, which word rhymes with the word election? Connection. Connection. Oh I'll need a final answer. Protection. Electric. Perfection. Protection. Perfection. Perfection. Perfection is the correct answer. Yes. You've got one more life. Perfect. Objection. Objection. Team captain. Objection. Objection.
the answer is. So that is not correct, unfortunately. So, boys, Suggestion? you've got a chance to steal. Boys. Now, boys, if you get one wrong, you don't take any of the points. What does that rhyme with? If you get one right, you'll get the remainder of the points. So, boys, any suggestions to your team captain? Suggestion? Connection. Suggestion, connection, Rejection. rejections. Connection, I think. Rejection. Rejection. I think we'll do suggestion. Let's go with suggestion then. Suggestion? Yeah, suggestion. Election. That, unfortunately, is the wrong answer. So, no points for any team. The actual answer was collection, rejection, and attention. Now, that was a tough round. Going over to the men, which round would you like to select? Anyone, boys? 6. Done 6. 6. Round 6. In a Granby house, what is the first thing that your mom slaps you with? Oh, Jambal. Let's see how many people have felt the pain. Maybe we should have asked them. Yeah, rolling pin. Rolling pin is number 1. If the ladies had got this, I'm sure they would have won the round. What about the body? So, team captain, which one would you like to go with first? So they're all saying Champal, so we go for flippers, Champal. Champal or flippers is the correct answer. First one. That's 1 out of 7. Or 6, sorry. Yep. Any more, boys? Rolling pin. Action. Melon. Valor and a rolling pin. I said Doko. Vela. Doko. We'll go with Valor first. Beat quite hard. So Valor is a correct answer. Tony. Chaco. Jesus. Oh, Mama's wow. Savarni. A hand. Ruthless. Hand. Yep. Hand will go hand. You sure you don't want to go with Chaco? Belt. No, hand. Hand. Yeah. Hand is a correct answer. Who said knife? Who said knife? Savarni Lakobai. But there's something above. The hand brush. Mop. Hand brush. There's something above hand. 2 more above hand. Dantyo. Dantyo? Belt. Looks like some. Does the belt count as a slap? Tony. Yeah, I'm not giving any clues. I can't say anything. Cricket bat. What do you think the most popular answers would be? So we've had cricket bat, belt, We go for belt. Let's go for belt. Belt. Belt is a correct answer. Why is it gonna be that belt? They're the proper firm ones, the leather ones. The belt in it. Any more? Like broomstick or a stick. Yeah. Chomchi. A stick, yeah, some sort of stick or broom or something. More stick. Stick. Stick is correct. Lakri. Nice one. One more answer. And you've still got 3 lives. Broom. Broom. સાવરણી નથી ભાઈ સાવરણી લાકડીમાં આવી ગયું ને લાકડી. ઓકે. Any suggestions? We've still, from the list I've written down, there was still Chomchi, Chaco. Lighter. What was that? Anyone, boys? Tavi. That's gonna hurt, man. Tavito. You mean Tavito? Flat. Bat, maybe bat. That would hurt.
A pot. Ooh. Remember, these are questions I'm asking you that your mom's hit you with. Yeah, if you're Carlo. Sorry. What was that? A tumbler. Tumbler. So a tumbler. Okay, so we've got tumbler, Davito. We've got some violent parents. Yeah. Pano. Pano. Wet napkin, maybe? Wet napkin. Okay, so team captain. Yep, I'm gonna have to push you. So I'm gonna read out the suggestions you've had from your team. The team suggestions have been tumbler, a tavi, a charco, a chamchi, a pano, or a wet napkin. Or a tavito, sorry, tavito, whatever. Latmarin. Oh, okay. I think we go for Tavito or something. Something similar. I'll need a. Is that your final answer? Yeah, that's it. That's our final. Final answer. That was correct. Chavito, Tavito, however you want to pronounce it. That was well done, boys/men. We are on fire. Yes. Moms and dads on the groups, please do not hit your kids with these items. Please do not try this at home. No, use something else. These are already used. I'm sure we've had a few. Please don't use a charcoal. No. Okay, Or a for tumbler. ladies. Or a tumbler. Okay, ladies, which round would you like to go for? Whoa. 2. 5, 16. 2. 12. Let's do some double digits. Okay, 15. 15. Let's have a look. At round 15. Name something men are good at avoiding. This is working out perfectly. Oh. Washing. Housework. Housework, yeah, I like that one. Washing Housework. dishes. Shopping. Shopping. Camera. I've got a feeling we're going to have a lot of suggestions. Housework. Okay, we'll go with housework first. Housework is Dishes. correct. Not good with. Shopping. Shopping. Cooking. Bin. Okay, King and shopping. no, wait, hold up. Shout out anything that you've got and I'll Same as I'll housework. write them down. So I've got Responsibilities. cooking, responsibilities, Cleaning at home. Cleaning house. Cleaning house. Making food. Cooking. Cooking. Okay. Cooking, definitely. Cleaning house. Team captain. Cooking. The ones that we've had is housework. So housework is done. So commitment, cooking, responsibilities, or cleaning. Cooking. Shopping. Cooking. Shopping. Shopping, cooking. Which one? Do cooking. Shopping. Cooking, first. unfortunately, is the incorrect answer. Oh. Wow. Wow. Remember, Shopping. remember, does it fall under housework? Shopping. So, what are the answers? Should we try shopping then, girls? Yeah. Yeah. Shopping. 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 Shopping is not on the list. Oh, oh, what's the question again? Or maybe we're not listening properly. So the question was, where's it gone? Name something men are good at avoiding. Good at avoiding, yeah? They not want to do. A conversation. Conflict. Conversation. Arguments. Staying at home. I think we're getting men suggesting. I was going to say, unless What's going on here? This is a round for the ladies. being excited. Did someone say responsibilities before? Should we give that a go? Yeah. Responsibility. Okay, and that is the correct answer at number 6. I think we'd be staying at home. So the list you've got so far is commitment, responsibility is done, cleaning, I think you've said already. Cooking, you said cooking already. Cleaning, conflict, and arguments. Sorry on there. Commitment. Any other suggestions?
after children. Looking Yeah, after looking after children. kids. Yeah, changing nappies probably. So I Going need out. I need an answer from the captain. Somebody on the messages are suggesting bathing the children and vacuuming. Vacuuming, bathing the children. Commitment. Okay. housework, wouldn't it? Yeah, I think it's vacuuming. Okay, so the I think suggestion. there is something around childcare, of nappies or bottles or something like that. Yeah. So is Looking that, after babies. is that the answer you're looking to go ahead with? Yeah, I think so. Okay. That is correct. So watching the kids is on the list. So you've got 3 more, and you've only got 1 more life left. So again, what are men good at avoiding? I like that commitment one somebody said before. Commitment. Yeah. Yeah. Okay, so commitment is on the list. Ooh. Oh, maybe. 2 more left. I think arguing. What are men good at avoiding? Yeah. Instead of arguing, I would say conversation maybe or something like that. So yeah, I'll need you to be as specific as possible. If I believe it's close to the answer, I will give it to you. But I'll need you to be as close as possible. Difficult conversations, I don't know, it's some particular type of conversation. So the ones I've had so far that I've heard is cleaning, conflict, arguments, conversation, and vacuuming. Any other suggestions? Vacuum goes under housework though. Yep. So we'll cross that one off. So Sundarben, I'll need to push you. Some kind of DIY? It's a clue for both ladies and men. The answer has not been suggested already. So what are men good at avoiding? They are good at avoiding sleep. Yes. You listen. No. No. Sounds like the ladies disagree with that. I'm going to have to push you for an answer, ladies. gardening, I don't know. Going to see the in-laws? What's that? DIY work. DIY, sorry, I missed the other one. What was that? Going what? As in going to meet the in-laws. Going to meet the in-laws? That's a new suggestion. Doing homework with kids. I think DIY. DIY? Doing homework with kids. So the 2 new options are going to meet the in-laws and DIY. Is DIY the final answer? Miss DIY or in-laws. Come on, quick vote. Yeah. Yeah, I think we'll leave this as a democracy. So girls, which one would you like to go for? DIY. 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 That is not the correct answer. So the boys, as you heard, emotion. You can steal. Emotion, a suggestion. Dancing. Any more, boys? Any more? In-laws. Avoiding the in-laws. So dancing, emotion, in-laws. Yeah. Any more? No? No more? Arguments. Or is that conflict? I'd say that's conflicts, yep. Emotions. Emotions, okay. Hey, we're cooking food. Sorry, what was that? Was cooking said? Cooking. Cooking was not said. Sorry, it was said, and it was an incorrect answer. Confiding in others. Confiding in others. This is real deep. It looks like. Are you sure these are problems that already exist? Image, I got you, so it's cool. We'll go with avoiding in-laws. Avoiding in-laws. I will give you that. So what was on there was
girl's parents. Take that as the in-laws. That is the in-laws. So What? How do you say? that was suggested on the girl's side. So unfortunately, it wasn't picked as the final answer or voted by the ladies as the final answer. So the points go to team 1. Okay, now I am wary of time. This will be shouted out. This will just be a community to everyone. Would you guys like to stay on this game, or would you like to spin the wheel and have an option to start the other previous 2 games? Another game. Another game. The wheel. Another game. Boring. Another game. Another game? Okay, that's the kids' suggestions. Adults? That's going to be our turn. Should we play a Would you like- Spin the wheel. Spin the wheel. Spin the wheel? Spin the Yeah. wheel? Spin the Okay. wheel. Okay, spin the wheel. Wheel, so for feud. Okay, we will take this, if everyone's happy, we'll take this to 9 o'clock, and then we'll call it a close for tonight. So we're ending this with team 2 on You wanna 100. You want to make somebody else head? Team captain, yep, 100%. So this to save time, I'm just gonna select at random. Middle age this time. Yep. So this will be the teams now. So let's go to the wheel again. Okay. So team 1 captain will be. Let's see at the list. Okay. Team 1 captain will be Nick S. And team 2 captain will be. Let's go for Jaina. I don't care if you're happy with it or not. We're going ahead with it. So, What are we doing? Your team captain for the ladies now. Clearly, someone wasn't listening. Sorry. Let's have a look. So, spinning the wheel. So, this is for the boys. Nikas, let me know when you would like to stop. Stop. Spin again. Alright. Stop. Okay, Satsang Jeopardy. So that was our okay. Satsang Jeopardy it is, and let's have a look for so team 2. So the game has been chosen. Team 2, you can potentially get an advantage from your next spin. So Satsang Jeopardy is the game. You guys can now get the advantage possibly, or if you get something like miss a go, it will mean that you guys miss a go. So would you like to take a spin, or do you want to just start the game? Take a spin. Take a spin? Risking it? Yeah. Okay, spinning. Let me know when to stop. Stop. Okay, SSY and Feud. Okay, so 2 options. Jeopardy / Feud. I'm going to put this out to a vote. So Feud was the game we just played, and Jeopardy was the what was that? I would say Jeopardy was the first one, wasn't it? No, that was after the quiz. Yeah. Jeopardy. Jeopardy. The 600 points. Yeah, the one that has the cable. The one with the 600 points. Okay, we're going for that. So for that one, boys will start the round. Oh no, sorry, ladies will start the round for that one. So that was this one here, I believe. Yes. Okay. So Jaina is the team captain for team 2. And along with the ladies team, which category and which points would you like to go? General. General 500. General 500? Yeah, 500. Yeah, 500. Yeah. General 500. How many eyes does a bee have? 5. 5. It's Yeah, 5. Yeah, I think it's 5. 5. 5? Yep. Yep. Okay. Let me double check. The answer is 5. Well done. So that is select a team. That was team 2. Well done.
So close down the gap. For the men, so Nikes and the men's team, which category / points would you like to go for? I think we'll go for sports 500. Why not? Sports 500. Okay. Yeah. Before Andy Murray, who was the last British tennis player to win a men's single Grand Slam tournament? Oh, British. So who was the last British tennis player to win a men's singles Grand Slam tournament? Men, please do not Google. Please do not do any of that to cheat. Any suggestions? Any tennis fans? What's that guy's name? That Tim something. The one that broke his hand. Tim Henman. I don't know. No, not Tim Henman, but it could be Greg Grozetsky. I don't know. It's definitely not Tim. I don't. Yeah, I think what sort of said might be right. Greg Grozetsky? Yeah. Not possibly. Greg Grozetsky. Can it be a woman as well? It says men's. It says men's single Grand Slam tournament. Transgender. So Nikas, you've got the power. So at the moment I think I'd go with what Suraj said, the Gregory guy. The Greg. Okay. Gregory guy. Gregory guy. So that is unfortunately not the correct answer. So ladies, for the steal. Any suggestions? Any tennis fans in the crowd? Before Andy Murray, who was the last British tennis player to win a men's single Grand Slam tournament. It could be a random guess by the ladies, because this is just for you to steal. Give them time to Google it. Yeah, I'm gonna have to push you to time, and you've seen this already, so 10 seconds for the ladies. And Captain, I'll need your answer. I don't know. It's quite a long thing to type in Google. And sorry, name. Are we allowed to Google? I don't know. No Googling. Okay, your time is up. I'm gonna have to push you for an answer. Otherwise, we move on to the next round. I don't know any. I don't know anything. You know what? I'll take the first name. Just the first name. As no one knows, so you can guess it if you want. Himesh. Fred? John. Hey, I'm not. Come on, man. I'm not even older than Andy Murray. I may look it. John, it's popular. John? Yes, it's different. John or... Okay, Jane, I'll need Fred. It's the most generic white man name, so... John, okay. Unfortunately, that is the incorrect answer. Kingston. The answer was Fred Perry. Who the flip's that? Fred Perry is the brand. Is the brand Fred Perry. Oh, Fred Perry. So he's the brand Fred Perry started off with tennis. What year? I'm not sure. How long ago was it? I have no idea, and I did not make this quiz, so I'm hoping it's the correct answer. 1930s. So he may have been the last British person to win a Grand Slam tournament. Okay, so this is for the ladies. So which category and which points would you like to go for? We do? The same category that we picked last time, right? Yeah, you can't pick the one that you picked the last round. So the last one you picked general knowledge. So Okay. I think we do 600. We do for what? We do 600, maybe. Yeah, that's fine. We do for 600. Ready for 600. If you get this right, you take the lead. So, what 8-letter word can have a letter taken away and it still makes a word? Take another letter away and it still makes a word. Keep on doing that until you have one letter left. What is the word? So I'm looking for an 8-letter word, but every time you take away a letter, it still forms a word. What word is it?
Remember, boys, you can steal if they get the incorrect answer, so be prepared. I think there should be a time limit on this. It's a tough one, so I'm gonna give you a minute for the ladies. If they get it wrong, men, you're gonna have 10 seconds because you've got a minute and 10 seconds. So, what 8-letter word can have a letter taken away and it still makes a word? Take another away, still makes a word, all the way until the one letter is left. Which word is this? It's too long to type in Google. Which is why it's a 600 pointer. No, so remember, the answer has to be an 8-letter word. Starting. Clearly been Googled. S-T-O-T-I. No. How? S-T. If you take S. Starting? Jaina, I'm going to have to push you for an answer. Starting. Starting? Okay, starting is the correct answer. Why do I feel this may have been Googled? Was it Googled? Yes, it was. You have to be honest, guys. You have to be honest. We're in a suburb. It's honest because I've come across this before, so I knew it was one of them. I was just trying to remember what word it was. Oh, good comeback, Jaina. Okay, I'm going to take the word of the captain. So correct answer. Starting was correct, and as you can see, because the letter starting be taken away from the end. Be taken away from the end. Yep, it didn't say it had to be taken away from the end. It could be from anywhere. So starting to staring to string to sting, sing, sin, in, and then I. Okay. Going on to the men's. Which one would you like to go for? So you've done sports already, so you can't do sports. Yeah. What do you guys think? I'm just looking if there's any satsang mandam on the chat level. 500. 600. And guys, audience, please refrain from Googling. I know it's tempting, but please do refrain. Just be a good sportsman / sportswoman. So we got Dinesh Bhai and Hadik for satsang. Satsang 400 or 500. 600. Let's go with 600. Satsang 600. Oh, Suraj. Team captain, I'm going to need your final answer. You can. Alright, we'd go with Satsang 600. Satsang 600. So taking the last one, and remember, ladies, if they get this wrong, you can steal. Which are the 6 loks, so the divine planets or regions of the universe above the Earth? So which are the 6 loks above the Earth? Again, you will have a minute timer. Do we have to say them in any order? Good question. No order. Any order, yeah? I'll allow it for not any order at the moment. Yeah. Okay. Satya. Okay, let me write this down. So Satya. Devlok. Janas. Sorry, what was that? Janas. Maha. Sarvalog. He's looking, I can see. Yeah, I do see you looking down. Where are you looking? Huh? Where are you looking? On my keyboard. He's looking at your camera. It's at the bottom of the screen, that's why. I've got split screen on. That makes me even more. Had it from the beginning. Okay, gonna have to push you for final answers. I can say those 3 for definite. Okay, any others? Or is there 3 or 4? I So, said. at the moment, from everyone's suggestions, I've got
Satya, Dev, Janas, Maha, and Svarlog. 4, yeah? There's 5 at 5. We've got 5 at the moment, and you need 6. There's one beginning with B. 10 more seconds. There's one beginning with B. Patala? No. Bhuvar. Bhuvar. That's it, Suraj. Burlock. What? Okay. Raj is 100%. There's a lot of cheating going on So here. that's unfortunately that is not correct. Come on. Some of them were correct, but all 6 were not correct. So, ladies, Hey, can we get 1 point each for each one that we got right? Yeah, exactly. Can we get 100 for each one? you chose you chose a 600 point for a reason. So it's either all or nothing. So, ladies, to steal, I need 6 answers. They know the answers. We gave them half the answers. Some of them are right. That's the whole point. We gave half Some of them the are right. Some of them are wrong. So I need all 6. Cheating. Liar. So, ladies, any suggestions? Do you shout them out? I'll write them down. Was Tapalo said before? Sorry, what was that? Yeah, that's on our list. That's on our list. It was on your list? Yeah, Yeah, that's on our list. Satyalok was there. So I'll repeat. The ones they had was Bhuvarlok, Satyalok, Devlok, Janas, Maha, and Svarlog. What's the time? Where's the time? Is the timer started? There was a Tapa lock as well. I'm gonna have to push you. Himesh, there was a Tapa lock as well. Okay. They have to say all 6, aren't they? Because they don't know which one's right or which one's wrong. Yeah, they have to say all 6 again. Okay, time's up, unfortunately, guys. So I'm gonna leave, and no one gets the point. Excuse me, the boys were given so much more time than we were. Yeah, because you had all of them. Himesh, we said all of them. Taplok was not said in the list. I repeated all of them. But I said that one. I said Tapa lock. Himesh, I said Tapalo. Yeah, he said Tapa. Yeah. Oh, I said Satyalok. He said that right at the start. Maha. That was like one of the first ones he said. Sarvalok, Bhuva, and Tap. Oh, Raj, stop reading off the Google. I'm reading on the screen. Don't. You can't Google this like you did with starting. Stop lying. I said Satyalok first, and then I said Maha, then I said Janas, then I said Swarolog, Bhuva, and then I said Tapa. Okay, Janas is not there. You got it wrong. So sorry, Yeah, mate. it's Janalok. Same thing. Janas and Janas. Look, you're even getting it wrong, even if you're reading off Google, man. You can blame me, but no one gets the points for this. Come on. So we're gonna do one final round. So, ladies, which final category would you like to go for? I mean, we won anyway. General. Have you though? Because we're gonna account for all of the points. Then give it for 500. Wait. They started this, so we should get to go again as well. Satsang 500. Satsang 500. Yep. Okay. Satsang 500. Who was the second Acharya of the Vartal Gadi? Who was the second Acharya of the Vartal Gadi? There's going to be a 30-second timer for this one. Please, no looking at anything. Just try use your head. And remember, boys, you can steal. Why is everyone? Bhagwat Prasad ji. Why is everyone turning the screens off? One suggestion, Bhagwat Prasad ji. Any other suggestions? Himesh. Himesh Acharya. I wouldn't go for that. Anybody else got any other answers? I'll push you for an answer. 30 seconds is up. Whoever suggested Bhagwat one. Bhagwat Prasad ji is the correct answer. Well done. Okay, final one for the boys.
Riddles 500. Riddle 500. We have to bring it back. Not really. I guess you want riddle 500? Yeah, we'll go riddles 500. Okay. Now, just to make sure there is no cheating, I'm gonna put a 30-second timer after I've read the question. 2 fathers and 2 sons went fishing one day. They were there the whole day and only caught 3 fish. One father said, "That is enough for all of us. We will have 1 each." How can this be possible? New question. We are vegetarian. Is it a father, son, and a grandfather? What was that? A father? Grandfather, father, and a son. Grandfather, father, and son. Any other suggestions? What a mad typing skill, you know. Nah, that's easy. Wait, no, wait. I think I know. So there was there was a father and a grandfather and then 1 son. Okay. Team captain, I'll need the final answer. Oh yeah, that is true. Yeah, there was a grandfather, a father, 1 son. I'll go with that. Okay, and that was correct. So there was a grandfather, a father, and son. Team 1. Okay. So that, I believe, because of the time, we can go on. Given the time, I think we will end the session there. So now let's have I'm going to quickly tally up. Whilst I tally that up, so 300. Okay, quick maths. Give me a couple of seconds. Okay, yep. So, quickly, from all rounds combined, the men for Team 1 were the winners of all games combined, with a total of, this was a quick one, so it may not be accurate, a quick one of approximately 3,500 points, with the ladies being behind by only 700. So it was a close round. Well done, men / Team 1 for winning that round. I hope everyone had fun and enjoyed their Christmas Eve games night. Before we do close off today's session, just a quick notice. So for next week, Thursday, there will not be a Thursday jam. Instead, it will be a sabah hosted by Harold Mandir, as it is their partners of. And so it will be a presentation / sabah on the attitude of gratitude. So it'll be based on gratitude, and it'll go through what we should be gracious for the whole year, etc. So it'll be a really good one to join in. And how to join will be marked it out later with a link to join. Apart from that, were there any other suggestions? Announcements? Dennis by Raj, any announcements to be made? No, just announce about collections. Oh yes. Closed in. Yes. Yep. So we did. So as most of you are aware, we did a charity collection of food and clothes for the Whitechapel mission. We dropped off all of the food to the charity today. They were really grateful for everything that was donated, from food to clothes, and they serve up to 600 people a day. So we're definitely going to have a direct impact on everyone's lives. So thank you for everyone who donated. And I believe we collected, if I'm correct, Sunny, over 500 kilos worth of items. Yes, yeah, just under 600. Just under 600 kilograms of items were collected, including food and clothes. So really big collection by East London Mandir. So, and the charity were very grateful for that, and we will probably work with the charity again. Apart from that, anything else? The stones, the rock that we. Yes. So for
Oh yes, I was supposed to have apologies. So for this for the Sabah next week, the attitude of gratitude, there's a Haro Mandir have arranged for a gratitude rock to be given to every Mandir. So essentially what this is these rocks have been blessed by Gansha Maharaj. They were placed at Gansha Maharaj's feet within the Siyasan a couple of days ago. And so now these will be given out to everyone before the 30th of December. So we urge you to, whenever you come into Mandir, to just ask one of the volunteers for this gratitude rock, and you'll be able to collect one of these. And the purpose of this will then be shown on the day of the presentation. It'll be used more. You'll get more details during the presentation, but it's really important that you do collect it. That's for adults and kids. And so everyone present on this sabha, please do collect, as it's a form of prasad, as it's been blessed by Gansha Maharaj himself. Apart from that, we look Ekadasi tomorrow. Ekadasi tomorrow. So Christmas Day is Ekadasi. So festive days in more than one way. And apart from that, Merry Christmas to everyone. I hope everyone's staying safe, stay at home, like Boris says. And apart from that, we'll close it off with the Pratna, the Jai Shri Seminar, and we'll see you all next week. Merry Christmas. Merry Christmas. There's no sound, Himesh. Joe Tambo. अष्टकोणने ऊर्ध्वरेखा स्वस्तिकजाम्बू जपमाला वज्रयङ्कुश केतुनपद्मा चमने पगे नवमाला त्रिकोणदर्शने गोपनसुन्दर धनुषने मीनवाला अर्धचन्द्रने व्योम साधजे डाबे पगे चिन्हवाला. Okay, Jai Shri Seminar everyone, and we hope to see you in next week's Sabha with Haro Mandir. Jai Shri Swaminarayan. Jai Shri Swaminarayan. Happy Christmas.